Hello பசங்களா, மறுபடியும் we are back. Everything is sorted. இப்போ உங்களுக்கு வால்யூம் கேக்குதா? Yes, audio, video all clear. Yes, done. Hi my dear Mutta army and Green Heart army. Okay, super. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க? டக்குன்னு NCERT எடுத்துக்கோங்க. Let's get started. We are not going to waste any more time. Okay, we have to finish it off fast. ரெடியா? Don't worry, contrast வந்து நம்ம black and white slide போகும்போது contrast எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. Okay, don't worry about it at all. Everything is sorted. Okay? அப்போ okay, start பண்ணலாமா? How do organisms reproduce? It's a very simple chapter, very easy chapter and interesting ஆன chapter கூட நம்ம NCERT line by line போலாம். Please make sure you have your NCERT book with you. Okay? Super. So இது வரைக்கும் like button smash பண்ணாதவங்க like பண்ணுங்க because we'll start right now. Ready? Okay, so before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, எதுக்காக reproduce பண்ணனும்னு first படிக்கணும். Okay, so first they will talk about why organisms reproduce. Okay? After all, reproduction is not necessary. அதாவது ஒரு growthக்கு நம்ம லைஃப்க்கு basically reproduction is not a vital part. Okay, so grow பண்ணதுக்கு like oxygen, like food அந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் பார்ட் இல்ல. reproduction is just one phase of life. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பீஷீஸ் இருக்குல்ல, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகணும். அப்படி எந்த ஸ்பீஷீஸா இருந்தாலும் வந்து கண்டினியூ ஆகணும்னா we need reproduction as a process. Okay, now why do organisms reproduce? They are not necessary to maintain the life as an individual organism. Unlike the essential life processes, அதாவது nutrition, respiration, excretion, அது எல்லாமே essential life processes. Okay, reproduction is not essential. But if an individual organism is going to create more individual, okay, so என்ன சொல்றாங்கன்னா reproduction வந்து is a high energy spent process. அதாவது அதுக்கு high energy வேணும். Right? So இவங்க வந்து disadvantages சொல்றாங்க. ஒன்னு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அவ்வளோ எசென்ஷியல் இல்ல. ஓகே, அண்ட் தென் தே ஆர் சேயிங் தட் அப்படி இருந்தாலும் நிறைய எனர்ஜி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வில் ஹேப்பன். ரைட்? ஸோ வை ஷுட் வி கோ ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன்? இவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவ்வளோ எசென்ஷியல் இல்லாத ப்ராசஸ் வந்து எதுக்காக? ஓகே, வி வாண்ட் ஹை எனர்ஜி. எஸ், வி ரிக்வயர் வெரி ஹை எனர்ஜி டு டூ ரீப்ரொடக்ஷன். ரைட்? மென்டி வந்து ட்ரை பண்ணலாம் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, லெட்ஸ் see, டைம் பொறுத்து. Okay, if time is there, we will do the menti. Done? Right. So, why should an individual organism waste energy on a process that it does not need to stay alive? Okay, so avlo important laddu. It would be interesting to discuss the possible answers. That's okay. Anyways, whatever, the answer to this question is obvious that we notice organisms because they reproduce. நம்மளுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல we know that there are dogs, cats, horses, we have so many animals, we have so many plants, எல்லாமே இருக்கு because in number they are there. Okay, நிறைய நம்பர்ல இருக்கனால நம்மளால ஈஸியா நோட்டீஸ் பண்ணிக்க முடியும். Yes, easily noticeable. Just like human beings are there everywhere. Okay, ஏன்னா நம்பர் ஜாஸ்தியா இருக்கு. So it is one thing that we can notice it. Okay, if there were only one non-reproducing organism, ஒன்னு தான் இருந்துச்சுன்னா எத்தனை பேர் பார்த்திருப்போம்? ஓகே, அது வந்து அந்த அமேசான் காட்டுல இருந்துச்சுன்னா we won't even know that it exists. ஓகே, so அது வந்து ஒரே ஒரு ஆர்கானிசம் தான் இருக்குன்னா we won't know அது இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. So we need more number. Yes, we need more number. So if there was to be only one, then it is doubtful if we would have noticed. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. So ஒரு ஸ்பீஷீஸ்ல வந்து நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் அதே ஸ்பீஷீஸ்ல இருக்குன்னா நம்மளுக்கு கண்ணு தெரியும், ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். Okay? Now, usually we say this because they look similar to each other. Right? அது எப்படி தெரியும்? ஒரு group of say யானைக்குட்டிகளுக்கு, okay, or there is a group of cats or there is a group of dogs. Okay, when we see them we know that they are all dogs. ஏன்னா they all look alike, they all look very similar. That is also one very important keyword பசங்களா. Okay, how do they find extinct species? Fossil records இருக்கும். Okay, so அவங்க வந்து they would have died
So rocks when they do, archaeologists வந்து நிறைய when they dig deeper they'll find fossils. அப்படிதான் தெரியும் these were there once upon a time, இப்போ அது இல்ல அப்படின்னு. Yes. Now, so organisms belonging to the same species, they look similar to each other. இதுவும் நம்ம படிச்சாச்சு because human beings we have certain things which are similar. Okay, like our eyes, nose, ears. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. Yes, there will be minute differences but basically very similar structures will be there. So reproductionங்கிற processல they're saying that organisms create new individuals that look very much like themselves. Okay, so these organisms reproduction பண்ணும்போது they look very much like themselves. அதே மாதிரி இருக்கிற organisms தான் வந்து அடுத்த generationல they will create. Now, since we have already learned heredity, okay, heredity chapter வந்து நம்ம நேத்து பண்ணியாச்சு. So, you know why it is happening. Okay, சொல்லுங்க grafting நான் சொல்றேன், I'll tell you Ben, don't worry. Okay, so now you guys tell me, okay, can we say reproduction is a life process? It is a life process, but it is not an essential life process. Okay, essential life process illa, it is a life process. Now, I want to ask you, okay, nama heredity padichitom. You tell me how do we produce? Okay, reproduction la eppadi, how are we producing same type of organism? Solunga paapom. Try telling me. Okay, how do they produce same type of organisms? Very good, very good. DNA, gene, by copying DNA, very good. Yes, sexual reproduction, like definitely. It's because of DNA, it's because of genes, it's because of chromosomes. Adu vandu copy agi, it is moving on to the other generation. Okay, yes, very good. Super, you can give yourself a green heart for it. Okay, neengale kudukonga. Very good, very good. I also give you. Yes, because of DNA. அப்படிதான் we are being able to produce similar organisms. Okay, do organisms create exact copies of themselves? அப்படியே 100% same to same இருக்குமா இல்ல கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்குமா? அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் because we have already studied heredity. Okay, so organisms look similar because their body designs are similar. Okay, நான் என்ன சொல்றேன், இங்க body designs are similar னு சொல்றாங்க. அது basic structure. Okay, basic structure vandu is similar. If body designs are to be similar, the blueprint for these designs should be similar. Okay, in the blueprints da, what is it, where is it, blueprints da nammudaiya DNA. அதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா we will get new, same organisms. Okay, there will be a variation. My god, super. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints. Okay, நான் underline பண்றது எல்லாமே keywords, main phrases. So, இவங்க வந்து DNA ஓட காப்பியை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. In class 9, we learned that chromosomes in the nucleus contain information. என்ன இருக்கு? Information for inheritance. நம்ம படிச்ச DNA. Okay, நம்ம படிச்ச DNA தான் is the information for inheritance. So, adu padichitom. Of features from parents to the next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid, full form padichikonga. Okay, please learn the full form. DNA the full form is deoxyribonucleic acid. Okay, DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. Okay, so DNA இருக்கு, DNA ல நிறைய information இருக்கு. அந்த information வச்சு they will make proteins. Okay, now if the information is changed, okay, கொஞ்சம் change இருக்குனா, so information வந்து இருக்கு, information base பண்ணி தான் நம்ம proteins create பண்ணிட்டு இருக்கோம். informationல கொஞ்சம் வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படினா different proteins will be made. So in case இங்க ஒரு சேஞ்ச் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, DNA full form is here deoxyribonucleic acid. Right? Now, different proteins which will eventually lead to altered body designs. Okay?
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம், இப்போ பிக்மெண்ட் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற இன்சுலின் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்சுலின் வந்து ஒரு புரோட்டீன் தான். இப்போ உங்க பாடியில வந்து எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான ஜீன் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னோட பாடியில வந்து y அமௌண்ட்டுக்கு இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஎன்ஏ. ஓகே, உங்க டிஎன்ஏல எத்தனை அமௌண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கோ, என்னோட டிஎன்ஏல எப்படி இருக்கோ அப்படின்னு வந்து இட் வில் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? when there is a change, see it's always connected. Okay, it is always connected. So DNA இருக்கு, DNA to protein. Okay, இந்த புரோட்டீனால தான் கேரக்டர் வரும். ஸோ டிஎன்ஏல கொஞ்சமா சேஞ்ச் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரோட்டீன் சேஞ்ச் ஆயிடும், ப்ரோட்டீன்ல சேஞ்ச் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி கேரக்டர்லயும் சேஞ்ச் வரும். ஓகே, ஸோ ப்ரோட்டீன் இஸ் an organic molecule, ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான். ரைட்? now therefore a basic event in reproduction is creation of a DNA copy. so reproduction வந்து எந்த ஃபார்ம்ல நடந்தாலும் சரி, asexual reproduction இருந்தாலும் சரி, செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்னா டிஎன்ஏயோட காப்பி வேணும். they need to make DNA copy. very very important. ஓகே, எம்சிக்யூ லாஸ்ட்ல வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி. டைம் இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம் பசங்கள. டைம் இருந்துச்சுன்னா மென்டி எடுக்கலாம் கடைசியில. ஓகே, எஸ், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க, டிஎன்ஏ காப்பிங். செல்ஸ் யூஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், இது வந்து கீவேர்ட். ஸோ டிஎன்ஏ காப்பிங் பத்தி ஏதாவது எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட். ஸோ டிஎன்ஏ காப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, டிஎன்ஏ இஸ் கிங். எஸ், டிஎன்ஏ இஸ் கிங். கண்டிப்பா அந்த கிங் வந்து காப்பி பண்ணி, நிறைய கிங்ஸ் வேணும்ல நிறைய இடத்துக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் டிஎன்ஏ இருக்குன்னா அதோட காப்பீஸும் கிரியேட் பண்றது இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டு பில்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. This creates two copies of DNA in a reproducing cell. They will need to be separated from each other. So ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகுதுன்னா, ஓகே, if you want one cell, ஒரு செல் இருக்கு, செல்லில் வந்து DNA இருக்கு. ஓகே, I'll take another color. So you have a cell. ஓகே, செல்லுக்குள்ள DNA இருக்கு அப்படின்னா இந்த செல்லை டிவைட் பண்ணி you want to make two cells. ஓகே, அதே DNA வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பண்ணணும்ல, இந்த டிஎன்ஏவோட இன்னொரு காப்பி கிரியேட் பண்ணும், இன்னொரு செல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணும், அப்பதான் யூ கேன் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ. எஸ், அண்ட் இட் இஸ் a big process. நம்ம இப்போ படிக்கும்போது குட்டியா தெரியும், பட் இட்ஸ் a big process. ஓகே, எஸ், ஆர்கானிசம்ஸ் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் சிமிலர், நாட் ஐடென்டிக்கல். கரெக்ட்? ஓகே, yes, I will tell you. I'll tell you. Slowly we will learn எந்த மாதிரி டிவிஷன் இருக்கும், எப்படி டிஎன்ஏ காப்பி ஆகுது. I mean very slowly we will learn, don't worry. Okay, because 11th 12th வந்து இன்னும் இதுல வந்து அட்வான்ஸா உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க. இப்போ பேசிக்கா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். ரைட்? ஓகே, சோ பேசிக் ஈவென்ட் வந்து டிஎன்ஏ காப்பிங், அதுக்காக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் forget those two keywords. அடுத்து, to build copies of DNA. This creates two copies in a reproducing cell. They will need to be separated from each other. ஆமா, இது வந்து ரெண்டு காப்பியா ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் செப்பரேட்டா two cells will be formed. Okay, now important MCQs முடிச்சிட்டேன். All the MCQs for all the 5 chapters நான் முடிச்சிருக்கேன் போன வாரம். You can check it out. Now, DNA reproducing cell, they need to be separated. However, keeping one copy in the original cell and simply pushing the other one out. வெறும் DNA மட்டும் காப்பி பண்ணி, சரி ஓகே டிஎன்ஏ ரெடியா இருக்கு நீ வெளில போ அப்படின்னு சொன்னா முடியுமா? அந்த செல் வேணும்ல. ஓகே, சோ டிஎன்ஏ இஸ் தேர், டிஎன்ஏ மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணா பத்துமா? இல்ல, இட் ரிக்வயர்ஸ் a செல். அந்த செல்லுக்குள்ள என்னெல்லாம் மெஷினரி இருக்கோ அது எல்லாமே வேணும். ஓகே, எஸ், டெஃபினெட்லி விஜயலட்சுமி. ஓகே, இந்த டிஎன்ஏ நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் காப்பி பண்ணா பத்தாது. இட் ரிக்வயர்ஸ், அந்த செல் வால் இருக்குன்னா செல் வால் வேணும், செல் மெம்பரேன் இருக்குன்னா அது வேணும், அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வேணும். ஓகே, இட் should be a working cell. எஸ், இப்போ ஒரு கம்பெனில புதுசா ஒரு டீம் கிரியேட் பண்ணணும்னா டீமோட லீடரை மட்டும் அனுப்புனா பத்துமா? இல்ல, லீடர் கூட வந்து ஒரு டீம் இருக்கணும், அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ற கூடிய ஒரு டீம் இருக்கணும். எஸ், த சேம் வே டிஎன்ஏ மட்டும் காப்பி பண்ணி வெளில அமிச்சா அது என்ன பண்ண முடியும்?
It requires the entire team. Teamwork is very important. Okay, proteins means enzymes. இல்ல enzymes வந்து ஒரு group of proteins தான். Okay, proteinsங்கிறது வந்து is very big group of chemical substances. அதுல இருந்து ஒரு group வந்து enzymes. Okay, now அடுத்த ஸ்லைட் போலாமா? We'll do questions also based on this. Yes, function of RNA. RNA வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. DNA to protein வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்ல, நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வேணும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல இந்த மாதிரி நீங்க கேட்ட மாதிரி RNA ஓட ஹெல்ப் இருக்கும். ஓகே, ஹியர் தே வில் யூஸ் RNA. ஓகே, now DNA காப்பிங் நான் சொல்றேன், வரும். டோன்ட் வரி, இட்ஸ் தேர் இன் யுவர் புக். ஓகே, உங்க புக்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஐ வில் டீச் யூ. டோன்ட் வரி. எஸ், because the copy pushed out would not have an organized cellular structure. Okay, so அது வந்து DNA தனியா நம்ம வெளில விட்டுட்டோம் அப்படினா, okay, so if we release just DNA, it will not have organized cellular structure for maintaining life processes. Okay, so ஒரு எந்த ஒரு செல் வந்து work ஆகணும்னாலும், okay, DNA வந்து work ஆகணும்னாலும் it requires இருங்க ஒரே நிமிஷம். சவுண்ட் இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். I'll just refresh. 1 second. Just a second பசங்களா. நான் இங்க தான் இருக்கேன், நான் எங்கேயுமே போல. ஓகே, நான் இங்க தான் இருக்கேன். Just 1 second. I'm here only. 1 second பசங்களா. Just hold on. இருக்கேன். வாய்ஸ் இங்க இருக்கு, நானும் இங்க தான் இருக்கேன். இன்னும் இங்க தான் இருக்கேன். Just a second. Okay, voice is not audible, voice is audible. வீடியோ மட்டும் தான் ஸ்டக்கா இருக்கு. இப்போ all okay? It should be fine now.
Can we draw heart as flow chart? Yes. You can draw heart as flow chart. இப்போ ஓகேவா? All good? Visible? Done. Whew. How to answer questions? Biology I will tell you. Okay, so அதனால தான் PYQs நான் போட்டிருக்கேன், previous year questions நான் போட்டிருக்கேன், எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி தரேன். Okay? Right, அடுத்து. Let's continue. So DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. Apparatus na enna solunga paapom. Can you guys tell me what do you mean by apparatus? Apparatus na enadhu? Cellular apparatus. Yes? Apparatus na device, okay. Material, equipment. ஆமா, ஓகே, நீங்க பிசிக்ஸ்ல apparatus படிச்சிருக்கீங்க, அதனால தான். ஓகே, எஸ். ஸோ செல்லுலர் apparatusனா செல்ல இருக்கிற பார்ட்ஸ். ஓகே, செல்ல வந்து என்னெல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கோ, எல்லா ஆர்கனல்ஸ் இருக்கோ, அது எல்லாமே சேர்ந்து வீசே செல்லுலர் apparatus. ஸோ டிஎன்ஏ மட்டும் பத்தாது, செல்லோட எல்லா apparatusம் வேணும். வெரி குட், கோல்கி apparatus, குட். ஓகே, அண்ட் தென் த டிஎன்ஏ காப்பி செப்பரேட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் செல்லுலர் apparatus வந்து கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ காப்பி செப்பரேட் ஆகிடும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செல்லும் செப்பரேட் ஆகிடும். ஓகே, ஈச் வித் இட்ஸ் ஓன் செல்லுலர் apparatus. ஸோ அ செல் டிவைட்ஸ் டு கிவ் ரைஸ் டு 2 cells. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். அது எப்படி நடக்கும்னு பார்க்கலாமா? ஒரு செல் இருக்கு, ஓகே, அதுக்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா டிஎன்ஏவோட ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். 2 காப்பி ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து டிஎன்ஏ காப்பிங் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்க பொறுமையா வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த செல் இருக்குல்ல, அது பெருசாய் இட் வில் மேக் ஷுர் தட் இங்க நடுவில் ஒரு கட் வேணும். ஓகே, அண்ட் தென் யூ ஹாவ் 2 daughter cells with DNA. ஓகே, 2 daughter cells with DNA. இங்க வந்து டிஎன்ஏ காப்பி. ஓகே, இது வந்து டாட்டர் செல்ஸ். சோ ஒரு செல் இருந்து இப்படிதான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி 2 செல்ஸா மாறிடும். ரைட், சேம் லைக் மல்டிபிள் ஃபிஷன். எஸ், பைனரி ஃபிஷன், மல்டிபிள் ஃபிஷன், பட் இங்க எல்லாத்துலயும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட், நவ so what is saying, this is how effectively, இது வந்து effectively a cell divides into 2. Okay, these 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? 100% same இருக்குமா? The answer will depend on how accurately the copying reactions involved occur. Okay, நான் வரைஞ்ச மாதிரி நான் ரெண்டுமே வரைஞ்சது சிமிலரா தான் வரைஞ்சிருக்கேன், ஆனா கரெக்டா 100% ஒரே மாதிரி இருக்கா? It depends. ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ காப்பிங்கிறது வந்து எப்போவுமே இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட். ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணுறது ஒழுங்காக அவங்க டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணல அப்படின்னா அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வரலாம். கேன் வி ட்ரா திஸ் டயக்ராம் இன் எக்ஸாம்? எஸ், ரஃபாக இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ்லாம் வரையலாம். ஓகே, டு எக்ஸ்பிளைன், உங்களால் வந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலனா இந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ், ஃப்ளோ சார்ட்ஸ்லாம் இட் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் மார்க்ஸ். ஓகே, அகைன் முட்டை டிராயிங், அதை தான் நான் சொன்னேன்ல, ஃபுல்லாக முட்டையிலே ஓட்டிடலாம் நீங்கள். ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் இட். எஸ், ஓகே, ஸோ திஸ் யூ கேன் ரைட். ஓகே, எப்படி டிஎன்ஏ காப்பிங் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் அபவுட் திஸ் ஒன் செல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ காப்பிங் நடக்கணும், அந்த டிஎன்ஏ காப்பிங் ஷுட் பி வெரி எஃபெக்டிவ், ப்ராப்பராக நடக்கணும். ஓகே, அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆல்ட்ரேஷன், குட்டியாக ஒரு சேஞ்ச் இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேரியேஷன் நடக்கலாம். Okay, variation நடக்கலாம். So it's only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations. Okay, so variation எங்க நடக்கும், எந்த லெவல்ல நடக்கும்? Variation எப்பவுமே வந்து DNA copying timeல தான் நடக்கும். Okay, very important point. எப்போ நடக்கும்? So process of copying of DNA will have some variations each time. Okay, நம்ம செல்ஸ்ல, நம்ம பாடியில, இல்லைன்னா நம்ம உலகத்திலேயே ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆர்கானிசமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா அதுல வேரியேஷன்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு 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 இடம். ஓகே, a point where variations can come is during DNA copying. As a result,
the DNA copies generated will be similar but may not be identical. Again, key point. Okay, so see, இதனால தான் we have to do NCERT line by line. ஏன்னா நிறைய இம்பார்ட்டண்டான phrases இருக்கு, நிறைய இம்பார்ட்டண்டான words இருக்கு. Right? Is முட்டை enough to score marks in bio? போதும். முட்டை, everywhere you put முட்டை, you'll get marks in bio. Don't worry. Okay. So anyway, so they are similar. DNA copies எப்பவுமே similar இருக்கும், ஆனா ஐடென்டிக்கலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Not all the time. See, sometimes ஐடென்டிக்கலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஆனா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆக்யூரேட்டா வேணுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆக்யூரேட்டா பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, நம்மளே சொல்லல, மனுஷங்கன்னா கொஞ்சம் தப்பு, மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் இட் இஸ் வெரி காமன். ஓகே, வி ஆல் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல. ஓகே, ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டோன்னா நம்ம அதானே சொல்லுவோம். அப்பா அம்மாட்ட, அப்பா 100 கிடைக்கல 99 தான் கிடைச்சது, அப்பா எல்லாருக்கும் வரும்பா, இந்த மாதிரிலாம் நடக்கலாம், இட் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல. எஸ், ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ டிஎன்ஏ காப்பிங் ஆல்சோ இஸ் நாட் 100% ஃபெயில் ப்ரூஃப்லாம் இல்லை, அதுலேயும் தப்பு வரலாம். ஓகே, நம்ம டிஎன்ஏவே தப்பு பண்ணும்போது நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாதா? ரைட், மிஸ்டேக்ஸ் கேன் ஹேப்பன். மிஸ்கிளிக், ஓ மிஸ்கிளிக், இதை வந்து எக்ஸ்கியூஸ், நான் மென்டி எடுக்கும்போது வீக்வெஸ் எடுக்கும்போது இதை வந்து எக்ஸ்கியூஸாக சொல்லக்கூடாது. மேம் டிஎன்ஏவே தப்பு பண்ணுறாங்க, நாங்கள் தப்பு பண்ண முடியாதா அப்படின்னு. ஓகே, தட் வில் நாட் ஒர்க் அகேன்ஸ்ட் மீ. ஐ எம் டெல்லிங் யூ இப்போவே, சரியா? ஓகே, என் ஐடியாவை எனக்கே வைக்கக்கூடாது. பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது. You will come up with that only. Anyways, some of these variations might be so drastic that the new DNA cannot work with the cellular apparatus. Okay, sometimes rare என்ன நடக்கும்னா பெருசா there will be very much change. Okay, very huge change. அப்போ வந்து அந்த செல்லே will not be able to sustain. See, கொஞ்சம் குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ், குட்டி குட்டி வேரியேஷன்ஸ் வந்து anybody, any cell can manage. But big, huge changes, nobody can. Okay, misclick. தெரியும். ஸோ குட்டி குட்டி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ், அதான் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து ஓகே இட் ஹேப்பன்ஸ், பட் உனக்கு ஃபுல்லாக ஆன்சர் தெரியலனா நோ, தட் மீன்ஸ் யூ ஒமிட்டட் த என்டையர் சாப்டர். ஓகே, anyway, so some of these variations might be so drasticனா ரொம்ப பெருசா இருக்கும், ரொம்ப பெரிய சேஞ்சா இருக்கும், that the new DNA cannot work with the cellular apparatus. Such a newborn cell will simply die. ஓகே, ஏன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குப்பா, அந்த செல்லுலர் அப்பேரட்டஸ்க்குமே ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இந்த மாதிரி டிஎன்ஏனா நாங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, இப்படியெல்லாம் டிஎன்ஏ டிவைட் பண்ணி கொடுத்தா என்னால முடியாது, இப்படியெல்லாம் யாராவது காப்பி பண்ணுவாங்களா? ஓகே, ஸோ ரொம்ப நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா they will not be able to manage, they will die. On the other hand, there will be still many other variations that would not lead to such a drastic outcome. So இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்கேயும் சொல்றாங்க அங்கேயும் சொல்றாங்க. ஓகே, வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க, ரொம்ப நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா தாங்கிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க, ஆனா இருந்தாலும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சுதா? இங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதே தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. புரிஞ்சுதா? எஸ், மை மார்க்ஸ் ஆல்சோ வில் கோ முட்டை? நோ. டயக்ராம் ஒழுங்கா நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி வரைஞ்சேன்னா உங்க மார்க்ஸ் வில் நாட் கோ முட்டை. ஓகே, அப்பேரட்டஸ்னா அந்த ஃபுல் சிஸ்டம். ஓகே, டிஎன்ஏ இருக்கு, டிஎன்ஏ மட்டும் இல்ல செல்ல மற்ற நிறைய வந்து பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி. ஓகே, எஸ், டன். Thus, surviving cells are similar to but subtly different. Subtleனா very small difference இருக்கும். ஓகே, சட்டிலோட மீனிங் நம்ம படிச்சிட்டோம் போன செஷன்ல. This inbuilt tendency for variation is the basis for evolution. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி வேரியேஷன் நடக்கிறதுனால தான் எவல்யூஷன் நடக்குது. இந்த ஒரு சென்டென்ஸை வச்சு தான் we started the next chapter. ஓகே, ஹெரிடிட்டி படிக்கும்போது இந்த சென்டென்ஸ் வச்சு தான் நம்ம சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வேரியேஷன் இருக்கு, அந்த குட்டி குட்டி வேரியேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்ல நடக்குதுன்னா இஃப் யூ லுக் அட் இட் அட் அ வெரி பிக் டைம், செஞ்சுரிஸ் இல்லைனா thousands of years பார்க்கும்போது அப்போ எவல்யூஷன் நடக்கும். ஓகே, அப்போ வந்து எவல்யூஷன் நடக்கும். வாட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட்? இன்ஹெரிட்டட்னா ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறது, அதுதான் இன்ஹெரிட்டட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஹவு மெனி மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி? சி, 4 சாப்டர் சேர்த்து 25 மார்க்ஸ். ஓகே, அவர் என்வாயன்மெண்ட் மட்டும் 5 மார்க், our environment 5 marks. நேத்து படிச்சதை வச்சு you will get your 5 marks full. ஓகே, மற்ற 4 சாப்டர் சேர்த்து 25 marks.
So altogether 30 marks bioக்கு, more than physics and chemistry. And நம்ம full mark வாங்கணும். 30 out of 30 வாங்குவீங்களா நீங்க? நம்ம வாங்கலாம். அதுல என்ன இருக்கு? முடிச்சிடலாம் நம்ம. Okay? Yes. Now, the importance of variation. மறுபடியும் அதே அரைச்சமாவே அரைக்க போறாங்க, ரெடியா இருந்துக்கோங்க. Okay, don't tell me this is boring, this is your NCERT book. படிச்சுதான் ஆகணும். Right? Importance of variation உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். We have already learned it in heredity also. Right. Where will DNA copying take place? DNA oda copying will take place in the nucleus. Cell irukku, cellular nucleus irukla. So copying also will happen there only. Okay, protein vary aguma, kandipa vary agum. DNA oda information and the information variation adukku etha mari protein vary aidum. Okay? Yes. Right. So population of organisms. Population ஆனது நிறைய ஒரே ஸ்பீஷீஸ் இருக்குன்னா நிறைய organisms இருக்குன்னா they fill well defined places or niche. Okay. Well defined places or niche in the ecosystem using their ability to reproduce. நாம என்ன சொல்றோம்னா நிறைய organisms வந்து கூட்டமா தான் இருப்பாங்க. Okay. If you look at elephants always are in a herd. Okay. மனுஷங்க கூட they all live, most of the, so human beings are ரொம்ப சோஷியலான organisms. Okay, very social people, I mean animals. So நம்ம வந்து எப்பவுமே கம்யூனிட்டியா தான் we will live. So many organisms are there, they live together. Okay, what is niche? I will tell you. So places are there or nicheங்கிறது வந்து the region, okay, specific ஆன ஒரு region இருக்குல்ல where organisms stay, that is called as niche. Okay, the specific place or role played by organisms. Okay, அதாவது if you take a frog and if you take a frog வந்து பாண்ட்ல எங்க இருப்பாங்க? யூசுவலி ஃப்ராக் வந்து முட்டை போடுறதுக்கு தண்ணிக்கு போவாங்க, இல்லைன்னா அந்த பாண்டோட பேங்க்ஸ்ல, ஓகே, மோஸ்ட்லி கரையில தான் இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பாண்ட்ல இருந்தாலும் they'll be very specific. Okay, let's take a next very relatable example. Monkeys. Okay, habitat நான் சொல்றேன், habitatக்கும் நிஷ்க்கும் வித்தியாசம் நான் சொல்றேன். monkeys எங்க இருப்பாங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தான் தெரியும்ல கரெக்டா? monkeys எங்க இருப்பாங்க? monkeys எங்க இருப்பாங்க? ட்ரீஸ்ல. ஓகே, ஜூல. அட நேச்சுரலி எங்க இருப்பாங்க? ட்ரீஸ்ல. ஓகே, சோ அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட். சோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஃபாரஸ்ட், நிறைய பேர் சொன்னாங்க ட்ரீஸ்ல. சோ ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது வந்து மங்கியோட ஹேபிட்டாட், ட்ரீஸ்ங்கிறது வந்து மங்கியோட நிஷ். ஓகே, ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ், ஒரு பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ணி போறது வந்து மங்கியோட நிஷ். புரிஞ்சுதா? Okay, let's write it down. If you want to take difference between places, habitat and niche அப்படினா, if you take monkey, okay, habitat வந்து forest, okay, niche வந்து trees. Now you got the difference. ஓகே, இதுதான் ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஹேபிட்டாட்ங்கிறது அவங்க இருக்கிற அந்த இடம், நிஷ்ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா. ஓகே, ஸ்கூல்லையா இருக்கலாம் கரெக்ட். monkeys வந்து ஸ்கூல்ல இருக்கலாம். ஓகே, right. Consistency of DNA copying is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. ஆமா, அந்த மங்கி வந்து மங்கி கிட்ட, ஒரு ஆர்கானிசம் கிட்ட மங்கியோட ஜீன்ஸ் அதே மாதிரி இருந்தால் தான் அவங்களால இந்த ட்ரீஸ் யூஸ் பண்ண முடியும், ஃபாரஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியும். லைவ் சாட்ல இருக்கு, கரெக்ட் தான். ஓகே, இந்த காலத்துல வந்து மங்கீஸ் லைவ் சாட்லயும் இருக்காங்க, தெரியுது எனக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ கேன் ரைட் தட் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ் மாதிரி ஸ்கூல்ல லைவ் சாட்ல எழுதலாம். ரைட், கரெக்ட். ஓகே, ஸோ let's get back. Okay, so இந்த மாதிரி DNA copying வந்து இங்கேயும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஒரு பாப்புலேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அங்கேயும் DNA copying இம்பார்ட்டன்ட் தான். we've already learned that also.
Okay, so to use that particular niche, okay, அந்த ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி போகணும்னா யூ நீட் த monkeys genes. அப்பதான் பண்ண முடியும். Near you also monkey. In front of you only. Anyways, niche can change because of reasons beyond the control of organisms. இந்த nicheங்கிறது வந்து மாறலாம். It can change. Yes. Example என்ன? இது ஒரு example. Nicheோட change example. Temperature can go up or down. Water levels can vary, or there could be meteorite hits, to think of a few examples. இந்த மாதிரி drastic changes வரலாம்ல. நம்ம சொல்றோம் ஓகே நமக்கு வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் தான் செட் ஆச்சு, ஆனா டிராஸ்டிக்கா ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா, ஒரு சுனாமி வந்துச்சு, ஒரு earthquake வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கும் கஷ்டம் தான். எஸ், ஸோ டிராஸ்டிக்கான டிஃப்ரென்ஸ், டிராஸ்டிக்கான நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா யாராலையும் சர்வைவ் பண்ணிக்க முடியாது. வெரி ரேர்லி யூ கேன் சர்வைவ். ஓகே, ஆனால் குட்டி குட்டி வித்தியாசங்கள் வந்துச்சுன்னா நான் யோசிச்சு பாருங்க. இஃப் பாப்புலேஷன் ஆஃப் reproducing organisms were suited to a particular niche and the niche were drastically altered, population could be wiped out. நான் சொன்ன மாதிரி இன் கேஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்துச்சு, ஓகே, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்துச்சுன்னா இந்த மங்கீஸால சர்வைவ் பண்றது கஷ்டம். ஓகே, அதாவது ஒரு டக்குன்னு டிராஸ்டிக்கான ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா they will not be able to manage. However, if some variations were to be present in a few individuals, there would be some chance for them to survive. Maybe faster ஓட ஒரு monkey இருக்கு, ஓகே, ஒரு monkey இல்ல ஒரு group of monkeys are very fast. So forest fire start ஆன உடனே they were faster than the others. அது வந்து வேரியேஷனால வந்து ஒரு சூப்பர் பவர்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த ஏதோ ஒரு வேரியேஷனால வந்து சூப்பர் பவரால அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபாஸ்டா ஓடி எஸ்கேப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they'll be able to survive, right? Thus, if there were population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die. என்ன நடக்கும்? Most of the bacteria will die. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் மாறுதுல, அவங்களுக்கு பிடிச்ச டெம்பரேச்சர் தான் நிம்மதியாக இருப்பாங்க. ஓகே, ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களால முடியாது. பட் few variants resistant to heat will survive. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன், டிஎன்ஏ காப்பிங் டைம்ல வேரியேஷன் வந்துச்சு, அந்த டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சூப்பர் பவர் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணுவாங்க. ஓ, வி மாஸ்டர் இஸ் a niche. ஓகே, ஸோ அதுலயும் நான் சொல்றேன், வி மாஸ்டர் இஸ் a niche. நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து புதுசா வராங்க. ஓகே, உங்க மைண்ட் வந்து ஓப்பனா இருக்கு, பரவாயில்ல, வி மாஸ்டர்ல நம்பிக்கை இருக்கு, டீச்சர்ஸ் யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கீங்கன்னா யார் வந்தாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு அடாப்ட். ஓகே, அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கனால எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் மேபி தே வில் கெட் செலக்டட், அவங்க வந்து சர்வைவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஸ் 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 சஹானா, ரைட். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து வேரியேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சர்வைவல். ஓகே, யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சர்வைவல். ஹவு சூப்பர் பவர் கேன் கம் லைக் தட்? வேரியேஷன் எதெல்லாம் நடக்குதுன்னா இந்த காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, ஓகே, எவ்வளோ நம்பலாம், இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம். சி, இட்ஸ் அ வெரி ரேர் சினாரியோ. நான் வந்து எல்லா ஜென்ரேஷனும் அந்த மாதிரி வேரியேஷன் வருதுன்னு சொல்லலை, ரொம்ப ரேரான சினாரியோ அந்த மாதிரி வரலாம். ஓகே, ஸோ வேரியேஷன்ஸ் ஆர் சீன் இன் தி ஆர்கானிசம்ஸ். ஸ்டேட் டூ மெயின் காசஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் முன்னாடி CBSE போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, டூ காசஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். ஒன்று நான் சொல்றேன். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த வேரியேஷன் happens when there is DNA copying. Okay, when DNA copying undergoes changes. ஓகே, இப்போ ஹெரிடிட்டி நம்ம படிச்சிட்டோம். இன்னொரு ரீசன் சொல்லுங்க பாப்போம். வாட் கேன் பி another ரீசன் வேரியேஷனுக்காக? ஓகே, வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா டிஎன்ஏல ஒரு புரோட்டீன் வந்து இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு சேஞ்ச்னால கெமிக்கல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல சேஞ்ச் இருக்கலாம். ஓகே, ஹெரிடிட்டி டிஎன்ஏ. ஓகே, டூ பேரண்ட்ஸ், வெரி குட், டூ பேரண்ட்ஸ், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாலையும்
there can be variation. Very good. I saw only one person give that answer. Very good, very good. Okay, so ஒன்னு வந்து DNA copying timeல changes இருக்குனா variation வரலாம். இன்னொரு source of variation is sexual reproduction. Okay, yes, error when DNA copying undergoes small changes or errors. Correct. Okay, got it? Very good, very good, very good. All those who got the answer, very good. Super. Environmental changes and adaptations. Environment changes இருந்தாலும் variation நடக்கிறதுக்காக உள்ள இருந்தா வரணும். Okay, there should be some change. DNA level இருக்கணும், இல்லனா sexual reproduction இருக்கணும். அப்போ change வரும். Okay, right. இப்போ now we'll go to the easier part. Base பெரிய theory எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். Okay, easy topics வந்து நம்ம படிச்சிடலாம். Right? Modes of reproduction used by single organisms. Compare and contrast the ways in which yeast grows in the first case, how would mold grow in the second? Okay, yeast mold எல்லாம் practically அவங்க grow பண்ண சொல்றாங்க, எப்படி grow ஆகும். Now, having discussed the context with reproductive process work, let's examine how different organisms reproduce. Okay, so kandipa variation la irukku, they depend on the body design of the organism. So let's take some example. Idu easy ah irukku, we'll go on faster. Okay, idhula nariya concepts la illa, these are things that you have to remember. Okay va, can we go little faster here? Can we go little faster here? Solunga, neenga green heart potingna, I will go faster here. Yes, அப்படியே அந்த லைக் பட்டனையும் ஸ்மாஷ் பண்ணுங்க பாப்போம். Okay, which chapter has most weightage? அவங்க வந்து 4 chapter சேர்த்து 25 marks தான் கொடுத்திருக்காங்க. Super. I will try to finish the chapter as early as possible pasangla. Okay, 12:30 acha. I'll try by 1:30. Let's see, paapom. 1:30, 1:40. Okay, so first example avanga solranga fission. Okay, maybe 1 hour la mudichidalam. Okay, fission, first type of reproduction. Okay, for unicellular organisms, cell division or fission leads to creation of new individuals. Inga pathina idu vandu oru cell. Okay, and the cell la can you see here, inga nucleus is also increasing. Okay, nucleus is also becoming bigger, and inga vandu DNA copying nadakudhu. Okay, DNA copying நடந்து nucleus divide ஆகும், அதுக்கு அப்புறம் தான் cell divide ஆகுது. Yes, bio 30 marks, bio வந்து 30 marks பசங்களா. Right, so fission அப்படினா, see fission வந்து breaking. Okay, fusion is joining, fission is breaking. Okay, after the session should we read NCERT again? If you can read, then great. Okay, if you can read, great, go ahead. Okay, time irukna please, because இப்போ we're going line by line, அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். Okay, yes, 4:30 we have class. I know நானே தான் எடுப்பேன். I will take 4:30 class. Okay, right. So unicellular organism, cell division or fission leads to the creation of new individuals. Many different patterns of fission are there. Okay, many bacteria and protozoa simply split into 2 equal halves. So fission வந்து நிறைய patterns இருக்கு, நம்ம படிக்கலாம். இப்போ amoeba எடுக்கலாம். First one, the splitting can take place in any plane. Direction வந்து இந்த directionல தான் split ஆகணும், இந்த directionல தான் split ஆகணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. எந்த directionா இருந்தாலும் they will split into 2. Okay, it is not necessary that it should be split in okay vertically தான் split ஆகணும் அப்படினு அவசியம் கிடையாது. Okay, then however some unicellular organisms show more organization, such as seen in leishmania. Leishmania ஒரே ஒரு சைடுல மட்டும் தான், ஒரே ஒரு பிளேன்ல தான் டிவிஷன் நடக்கணும். Okay, vertical division தான் has to happen. Okay, amoeba அந்த மாதிரி இல்ல, ஆனா leishmania you will have to see that it has to split vertically. Okay, which causes Kala-Azar example is important. Okay, so leishmania causes Kala-Azar disease, which have a whip like structure on one end. Okay, so thread மாதிரி ஒரு structure இருக்கும். This is the whip like structure. Okay, in such organisms binary fission occur in a definite orientation. Orientation na arrangement or direction, ஒரு directionல தான் இருக்கும். Okay, ஒரே particular directionல தான் இருக்கும். So we have learned 2 examples. One amoeba
having binary fission, okay, and adhe madri leishmania having binary fission, okay. Other single cell organisms such as malarial parasite plasmodium, inga vandu oru cell, one cell is not becoming two. Or cell enna aguna, okay, if you have one cell, okay, ஒரு செல் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, மல்டிபிள் ஃபிஷன்ல என்ன நடக்கும்னா செல் will divide, okay, மறுபடியும் divide, then divide, இங்கேயும் divide, okay, they will divide multiple times. இந்த மாதிரி நிறைய டிவிஷன் நடக்கும், okay, இங்கேயும் முட்டை, ஆமா, all right, again முட்டை. So this is called as multiple fission. Binary na rendu, multiple na nariya, right? Okay, so yeast on the other hand put out small buds. Ipo yeast எடுத்தீங்கன்னா yeast இருக்கு, okay, yeast you have one cell like this, okay, and the cell குட்டியா they'll form a bud first, okay, and then and the bud வந்து பெருசானதுக்கு அப்புறம் they will split into two cells, okay. இது வந்து yeast-ஓட budding, right? Okay, differences between binary fission and multiple fission. Binary fission la two daughter cells, okay, multiple fission la definitely more than two, right? Now அடுத்த process வந்து fragmentation. Now in multicellular organisms with relatively simple body organization, okay, ரொம்ப சிம்பிளான organisms, you can see Spirogyra for example, okay, they break into smaller pieces, in the pieces எல்லாமே they grow into new individuals, okay. So you have Spirogyra, அது usually ஒரு green color இருக்கும், okay. So Spirogyra is there like this, okay. In the Spirogyra when the piece they formed say two pieces, then these two will form separately, okay, and this one will form separately. புதுசா ரெண்டு organisms form ஆயிடுச்சு, right? This is called as fragmentation. break ஆயிடுச்சு, ஆனா அது break ஆனா மட்டும்தான், யாராவது மெதிச்சா it broke into two pieces or four pieces or five pieces, okay. So fragmentation, they will break into smaller pieces upon, okay, so maturation time la they will break automatically, okay, medikama kuda automatically they will break, okay, and they will grow into new individuals. This is not true for all multicellular organisms. Yes, the reason is many multicellular organisms have not simply a random collection, okay. So ipo manushanga, okay, or if you look at animals, it's not like ella ore mari cells la kadiyadu, ella ore mari irundanga, okay, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுனா பரவாயில்ல, right? So it broke into two pieces, okay. இந்த ஒரு piece வந்து mature ஆகி this is a new one, இது வந்து another new one, okay. இது வந்து parent, right? This will happen now. So yes, so other multicellular organisms like bigger organisms, animals la அவங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி cells இல்ல, அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா limbs இருக்கு, செப்பரேட்டா respiratory system, digestive system இருக்கு. So they just can't break, சும்மா அப்படியே break பண்ணி they can't just move into new ones, okay. Everyone flying for Menti, I know. Anyways, so specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs, then they have to be placed at definite positions. So multicellular organisms பெரிய animalsக்குலாம் வந்து simple structures கிடையாது, அவங்க டிஃபரன்ஷியேட் ஆகி they will become cells வந்து tissues-ஆ ஃபார்ம் ஆகும், okay. இப்போ skin வந்து skin is an organ, okay, which has many tissues. அதே மாதிரி நம்ம பாடியில் நிறைய டிஷ்யூஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து you will know life processes நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, okay. So you have this entire organs and organ systems at proper positions, so there you can't do fragmentation, right? So there cell by cell division will be impractical, okay. So cell division irukadu, anga vandu reproduction will happen only in certain places, okay. சில இடத்துல மட்டும் தான் reproduction நடக்கும், reproduction ஆன அந்த process வந்து சில இடத்துல மட்டும் தான் நடக்கும், right?
a basic strategy used in multicellular organism is different cell types produce different specialized function. Okay, so when we have multicellular, multi-organ organisms, okay, இப்போ human beings மாதிரி. So human beings we cannot reproduce with other parts of our body. அதுக்காகவே we have a specific reproductive structure, okay, which we will learn, right? So reproduction in such organism is a function of a specific cell type, okay, இல்லனா specific tissue, இல்லனா specific organ system, okay. So this is very important, right? நம்ம primary organisms, குட்டி குட்டி organisms நடக்கிற மாதிரி reproduction வந்து பெரிய organismsல நடக்க முடியாது, okay, because they have specific organs and organ systems. So reproduction will happen in a particular cell type. How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? So the single cell type வந்து should be able to grow, அவங்களால grow பண்ணிக்க முடியணும், okay. So reproduce பண்ணனும்னா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் characters வேணும்? It should be growing, okay. Number one character என்னது? It should be growing. Second, it should be proliferating, அதாவது cells வந்து புதுசா it has to be made, and making of other cell types under the right circumstance. அந்த செல்ஸால வந்து புதுசா சிஸ்டம்ஸை கிரியேட் பண்ணணும், okay. You can draw this diagram, no problem. Yes, to increase quickly in number, that is proliferation. அதே மாதிரி they should also be able to make other cell types, okay. இப்போ மேல் ஃபீமேல் கேமெட் இருக்கு, ஜைகோட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம், ஒரு எம்ப்ரியோ இருக்கு. அந்த எம்ப்ரியோவால எல்லாமே ஃபார்ம் பண்ண அந்த கேரக்டர் இருக்கணும். அந்த எம்ப்ரியோ வச்சு we need to form heart, we need to form lungs, we need to form the digestive system, okay. அந்த குழந்தையோட எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து it should form. So அந்த லெவல்ல, okay, அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா மட்டும்தான் அங்க ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். Yes, that is very important. Now regeneration, okay. So fragmentation படிச்சிட்டோம். இப்போ we'll talk about regeneration. Regenerationல fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individuals. That is, if the individual is somehow cut or broken. இங்க தான் வந்து they have to be cut or broken, okay. Maturationல நடக்காது. Fragmentation வந்து தானாவே நடந்துடும். Fragmentationல அது mature ஆயிடுச்சுனா தானாவே it will break into pieces and they will grow. That is the difference, okay. This is all asexual. Yes, this is all asexual. நான் சொல்றது கேளுங்க. What is the major difference between regeneration and fragmentation? Okay, exactly, Priya is asking. நான் சொல்லவா? ரெடியா? Okay, so major difference between regeneration and fragmentation is fragmentationல அவங்க தானா வந்து when they mature, okay. So அந்த ஆர்கானிசம், ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, அது மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உடைஞ்சு பீஸா மாறணும், I have to become few pieces. So they will break, அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் they will grow. Yes, அதே இடத்துல if it is regeneration, அவங்க they will not become mature and say okay I will break அப்படின்னு, okay. அவங்களுக்கு வேற வழி இருக்கும். ஆனா in case by mistake or if somebody steps on it, okay, யாராவது அதை உடைச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா then it will grow. Did you get the difference? Okay, fragmentationல they will become pieces, they want to, okay. Regenerationல they don't want to. புரிஞ்சுதா? Okay, yes. So regenerationல they are somehow cut or broken, they don't want to be cut. ஏதோ நடந்துச்சு, சரி, okay, they got cut and then they will grow into separate individuals. இங்க வந்து planaria இருக்கு, right. They can be cut into any number of pieces into complete organism, okay. This is known as regeneration. It is carried by specialized cells. They make a large number of cells. From this, different cells undergo changes to become various cell types, okay. So இங்க மத்ததெல்லாம் இருக்கு, ஆனா மெயினா வந்து their choice, okay. So regenerationல அவங்க சூஸ் பண்ணல, அது தானா எப்படியும் நடந்துச்சு. ஐ மீன் ஒரு மிஸ்டேக் நடந்திருக்கலாம், ஏதோ நடக்குது. ஆனா ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல அவங்க பிளான் பண்ணி பண்றாங்க, ஓகே. இது என் பிளான் இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த டைம்ல வந்து ஐ ஹேவ் டு பிரேக் அப்படின்னு. if not broken they will grow. ஆமா, இவங்க வந்து பிரேக் ஆகலனா they will continuously grow and வேற வழியில they will try to reproduce, okay. If they don't break they will reproduce by some other method, okay. So
So yes, these changes take place in organized sequence, referred to as development. So அவங்க வந்து இது நடக்கலனா development நடந்துடும். Regeneration is not the same as reproduction. Regeneration வந்து reproduction மாதிரியே கிடையாது. They will not normally depend on being cut. Very important point. Okay, ஏன்னா they will not normally depend on being cut. Okay, அவங்க அதுக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வேற வழியை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. Okay. Right. So இவங்க வந்து இது by mistake. It's getting cut somehow and then forming. Right? Explain the process of regeneration in planaria. You have to say this only. இதுதான் சொல்லணும். Somehow it is cut. அப்ப cut ஆன pieces will form into new organisms. Okay. Why is regeneration considered a mode of reproduction? ஏன்னா it is forming new individuals. Okay, why is it not considered அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is because of majorly அது வந்து it can't wait. Okay, அந்த same answer எழுதுங்களா. It would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. இந்த sentence அப்படியே நீங்க எழுதலாம். Okay, lizardக்கு வந்து regenerate பண்ணக்கூடிய அந்த part வந்து வெறும் tail மட்டும்தான் பசங்களா. Okay, lizard will undergo regeneration only at the tail region. Okay, not anywhere else. If you cut the limbs, okay, and the front limb, back limb வந்து cut பண்ணிட்டோம்னா it will not grow. Tail மட்டும்தான். அதுவும் regeneration. Yes. Okay. Next is budding. So நிறைய பேர் ஹைட்ரா கேட்டிங்க. ஹைட்ராலயும் budding தான். ஈஸ்ட்ல எப்படி budding இருக்கும், ஆனா ஈஸ்ட் வந்து யூனிசெல்லர். ஹைட்ரா is a multicellular organism. Okay, organisms such as hydra use regenerative cells in the process of budding. Okay, இவங்க வந்து budding பண்ணுவாங்க. There is a bud that grows as an outgrowth. Okay, budனா என்னது? குட்டியா there will be an outgrowth. Okay, and then repeated cell division நடக்கும். நிறைய cell division இங்க நடக்கும். Okay, நிறைய cell division நடந்ததுக்கு அப்புறம் they will develop into tiny individuals. அது mature ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க கட் பண்ணி they will become two different organisms. Okay, does regeneration require special cells? Yes, regeneration க்கு special cells வேணும். Okay, இத ரிலேட்டடா டவுட்ஸ் கேளுங்க. நோ முட்டை ஹியர் இருக்கு, போடலாமே முட்டை, இங்கேயும் போடலாம் குட்டி முட்டை, யூ கேன் புட். ஓகே, ஆக்டிவிட்டிஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேட்குறீங்க. ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ அண்ட் கோ பசங்களா. ஓகே, ஜஸ்ட் ரீட் த்ரூ அவங்க என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு. தேர் இஸ் நத்திங் மச். ஓகே, ஆல்ரைட். சிஸ்ட் இஸ் சம்திங், ஒரு growth வந்து இன்சைட் த பாடி. ஓகே, பட் எல்லாமே வெளியில இருக்கு. சிஸ்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் which are growing inside the body. Okay, if school is providing big printouts, you go through it. அவங்க எப்படி ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, அவங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்களா, அவங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் படிச்சு பாருங்க. ஓகே, யூ லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். பை ஹார்ட் ஸ்டடி இல்லை, அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க, அந்த மாதிரி எழுத பாருங்க. ரைட்? ஓகே, ஸோ வெஜிடபிள் ப்ராபகேஷன். இப்போ நம்ம நிறைய யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ், குட்டி குட்டி ஆர்கானிசம் படிச்சிட்டோம். Now we'll come to plants. Okay, there are many plants which parts like root, stem and leaves. So vegetative propagation வந்து எந்த parts ஓட நடக்கும்? ரூட்ஸ்ல நடக்கலாம், ஓகே, ஸ்டெம் வச்சு நடக்கலாம், லீஃப் வச்சு நடக்கலாம். Yes, they develop into new plants under appropriate conditions. எல்லாம் நல்லா இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, ஓகே, ஆக்சிஜன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, வெயில் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து வளருவாங்க. Unlike in most animals, they can use a mode for reproduction called vegetative propagation. This property is used in methods such as layering and grafting to grow many plants like sugarcane, rose or grapes. Examples is important, okay, for agricultural processes. So layering na என்னது? layering na usually என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு செடி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, so ground இருக்கு, ஒரு செடி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, அந்த செடியோட ஸ்டெம்மை வந்து மண்ணுக்குள்ள பாதி வச்சிடுவாங்க. ஓகே, அந்த ஸ்டெம் இருக்குல்ல, ஸ்டெம்மை வந்து பாதி மண்ணில் they will bury it. ஓகே, மேலே பெருசாக ஒரு கல்லெல்லாம் வச்சு they will keep it. என்ன நடக்கும்னா மண்ணுக்குள்ள வந்த உடனே they will start growing roots and then அங்கிருந்து stem form ஆகி they will form leaves. Okay,
So this is layering. Grafting வந்து ஒரு செடி இருக்கு. Okay, so imagine இந்த ஒரு செடியில they will take the lower half. இதோட பாதி எடுத்துட்டு okay, they will cut, they will use the பாதி and இன்னொரு செடியோட top part. Okay, இன்னொரு செடியோட top part வந்து அவங்க attach பண்ணுவாங்க. This is called as grafting. புரிஞ்சுதா? DNA copying, how information won't have organized structure, but both from DNA will have same icon. Won't have organized structure na DNA வந்து காப்பி பண்ணும்போது DNA மட்டும்தான் காப்பி இருக்கும். அதாவது நம்ம புக்ல இருந்து ஒரு சாப்டர் காப்பி பண்ணோம்னா ஓகே ஜெராக்ஸ் காப்பி ஜெராக்ஸ் கடையில் போயிட்டு சார் இந்த புக்கோட பேஜ் நம்பர் ஓகே எல்லா பேஜஸும் வந்து நீங்கள் ஜெராக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க ஓகே அப்படி சொல்லும்போது அவங்க பேப்பர் தானே கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தானே பைண்ட் பண்ணணும். எஸ், நீங்கள் தானே பைண்ட் பண்ணணும். அவங்க பைண்ட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்களே. அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ ஜெராக்ஸ் காப்பி பண்ணும்போது டிஎன்ஏ மட்டும்தான் காப்பி ஆகும், மற்றதெல்லாம் நம்ம தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த ஸ்டெம்மை வச்சே அந்த பிளான்டோட ஸ்டெம்மை வச்சே யூ கேன் டூ லேயரிங். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு பசங்களா. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ இன்டு தி டீடைல்ஸ். கிராஃப்டிங் வந்து ஒரு செடியோட ஒரு பார்ட் இன்னொரு செடியோட இன்னொரு பார்ட் ஓகே அதை வச்சு நம்ம ஃபியூஷன் பண்றோம். ஹைபிரிட் வந்து we are creating. Okay, in regeneration also they will grow into new individuals. Yes, regeneration they will grow into new individuals. Okay, they won't ask activities in exams. டைரக்டா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க படிச்சு பார்த்துக்கோங்க. just go through. ஓகே, ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லைன்னா எந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடா ஆக்டிவிட்டீஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்க. ஓகே, எல்லா பிளான்ஸ்லயும் லேயரிங் எல்லா பிளான்ஸ்லயும் கிராஃப்டிங்லாம் பண்ண முடியாது. there are selected plants, sugar cane, roses, grapes, இப்போ bougainvillea ஓகே அந்த மாதிரி சில பிளான்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து பண்ணலாம். see nature is very different பசங்களா. ஓகே, you will have many exceptions. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கு, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கு. நம்ம படிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அப்ளிகேஷன் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து சொல்றேன் எனக்கு பாட்னி பிடிக்கும்னு சொல்றேன். நிறைய பேத்துக்கு மேத்ஸ் பிடிக்கும், நிறைய பேத்துக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்கும், நிறைய பேத்துக்கு வந்து பிசிக்ஸ் பிடிக்கும். நம்ம ஒரே ஸ்பீஷீஸ்லேயே இவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்கும்போது பிளான்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடாதா? ஓகே, சில பிளான்ஸ்ல பண்ணலாம், சில பிளான்ஸ்ல பண்ண முடியாது. அந்த வெரைட்டி கண்டிப்பா இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகே, திஸ் வில் பி தேர். I know. Now, so plants raised by vegetative propagation. Again, see, this is just for your understanding. I would say that நீங்க படிக்கவே வேணாம்னு நான் சொல்வேன். Okay, because அது ரொம்ப in depth. நான் just சொன்னேன் that these are ways. Okay, layering-ல நிறைய types இருக்கு. நான் ஒரு type தான் சொன்னேன். புரிஞ்சுதா? layering-ல there are many different types. This is one type. grafting-லயும் நிறைய types இருக்கு. நான் ஒரு type தான் சொன்னேன். Okay? Yes. Advantage, disadvantage, I will tell you. Don't worry. Alright, so we can use layering and what do you say, grafting. ஆனா layering and grafting வந்து நம்ம question பண்ண மாதிரி. Okay, layering and grafting வந்து மனுஷங்க பண்றவங்க. Okay, this is artificial vegetative propagation. Okay, layering grafting வந்து artificial propagation. நம்ம தான் பண்றோம். நம்ம கார்டன்ல நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, லேப் மேனுவல்லாம் படிக்கணுமா? வேணாம். எதுக்கு? ஓகே, now plants raised by vegetative propagation can bear fruits and flowers earlier than those produced from seeds. இதை ஏன் சொல்லுங்க? Do you know that? Do you know that? Why do you think நம்ம இந்த மாதிரி vegetative propagation யூஸ் பண்ணும்போது why do you think we can grow plants faster? Why? Example of vegetative propagation. Example of vegetative propagation. உருளைக்கிழங்குல okay, in potato, have you seen small குட்டி plants coming out? பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, no?
if you have seen a potatoல வந்து குட்டி குட்டி plants சில இடத்துல if it's a very old potato, okay, அந்த potato வந்து கட் பண்ணி if you put it in a pot of soil அது வந்து grow ஆயிடும். Okay, that is called as vegetative propagation. So root oda parts, stem oda parts, leaves, okay, இதெல்லாம் வச்சு புதுசா if we are growing, seeds இல்லாம, seeds வந்து sexual reproduction, okay, seeds இல்லாம if you are using vegetative parts we call it as propagation. Okay, yes, so இது வந்து see seeds வச்சு நம்ம grow பண்ணனும்னா why it is faster that seeds grow பண்ணா seeds grow ஆகணும், okay, அது germinate ஆகணும், அதுக்கு அப்புறம் இந்த height அந்த height வரைக்கும் வளரணும், அதுக்கு அப்புறம் தான் flowers and fruits வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி vegetable propagation பண்றோம் அப்படினா, okay, அவ்வளவு டைம் ஆகாது, they will grow faster. ஏனா seedல இருந்து வரக்கூடிய அவசியம் கிடையாதுல. Okay, it's like see it is like learning for உங்க 10th standard exam படிக்கிறது. Okay, if you come one by one, okay, ஒரு LKG பசங்க கிட்ட சொல்லிட்டீங்கன்னா you can't write. Yes, they have to grow up. UKG, first standard, second standard, okay, they have to pass one by one, they have to write the exam. ஆனா நீங்க எழுதலாம், you are already in 10th. Okay, அதே மாதிரி தான் vegetative propagation. அவங்க already matured இருக்காங்க, அவங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே they will give out fruits and flowers. Okay, yes, it's already grown up, exactly. It's already mature. So அவங்களால ஈஸியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine. Okay, தயவு செஞ்சு எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. Okay, banana, orange, rose, jasmine. Okay, இவங்க வந்து they will not produce seeds but they will definitely be able to do vegetative propagation. Okay, right. Another advantage is that, okay, நீங்க தான் advantages கேட்டீங்க, இதுல அடுத்த advantage வந்து vegetative propagationல they are genetically similar. Okay, அந்த parents ஓட என்னென்ன characters இருக்கோ அது வந்து அப்படியே எந்த ரொம்ப கம்மியா வேரியேஷன் தான் இருக்கும், அது அப்படியே வந்து காப்பி ஆயிடும், அது அப்படியே characters வந்து போய்டும். Okay, so அந்த parents ஓட அதே character உங்களுக்கு வேணும்னா vegetative propagation is a good method. Yes, so நீங்க தான் கேட்டீங்க. Yes, நீங்க தான கேட்டீங்க what is the advantage? So best advantage வந்து to produce genetically similar plants. Okay, நான் advantage சொன்ன உடனே உங்களுக்கு disadvantage வேணும், அப்படிதானே? சொன்ன உடனே அடுத்த டவுட்டோட வந்துருவீங்க. Nice, good. Okay, advantage யாமினி தோ இருக்கு, advantage of vegetative propagation. Okay, ஒன்னு, see first advantage, the plants raised, okay, can produce flowers and fruits faster. Advantage number 1, okay, advantage number 1 was to produce flowers and fruits faster. Yes, இது வந்து advantage number 1. அடுத்த advantage is they are genetically similar enough to the parent plant to have all the character. அதே மாதிரி character plant வேணும்னா vegetative propagation is advantage. Yes, மேம் மென்டி இருக்கா, அப்ப லெசன் வேணாமா உங்களுக்கு? லெசன் வேணாமா, மென்டி மட்டும் போதுமா உங்களுக்கு? மென்டியை வச்சுக்கிட்டு ஓகே யூ கேன் கெட் ஒன்லி 2-3 மார்க்ஸ் பசங்களா. லெசன் படிச்சாதான் 30 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். மேம் மென்டி லெசன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மென்டி இல்ல क्वेश्चंस. அதுதான் போன வாரம் ஃபுல்லா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், MCQ क्वेश्चंस பண்ணிருக்கோம். எஸ், அதை விட வேற என்ன क्वेश्चंस வர போகுது, ரைட்? சோ லெசன் முடிச்சிட்டு மென்டி பொறுமையா, ஓகே, முடிஞ்சா டைம் இருக்குனா உங்களுக்கு போணும்ல, you also have to go have food. everybody is flying from மென்டி. அப் மென்டி நான் மென்டி வைப்பேன், அதுலயும் மேம் மிஸ்கிளிக் மேம் சொல்வாங்க. அப்ப நான் என்ன பண்றது? நான் என்ன பண்றது? உங்களை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டம்தான். If parents have disease, children will also get, not necessary. எல்லா டிசீஸுமே அப்படி கிடையாது. ஓகே, சில டிசீஸ் வந்து ஜெனட்டிக்கா இருக்கும், ஆனா most diseases are not genetic. ஓகே, no முட்டை here. இவ்ளோ முட்டை வரைஞ்சிருக்கோம் நாம, போதும், இதுக்கு அடுத்து முட்டை வரும். டோன்ட் வரி. டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்றேன்.
ஓகே ஸோ அட்வான்டேஜ் 2 பாயிண்ட் இருக்கு, படிச்சுக்கோங்க. ஓகே ஸோ இது வந்து பிரையோஃபிலமோட எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, தட் ஆல்சோ யூ லேர்ன். பிரையோஃபிலம்ல லீஃப் தான். ஓகே லீஃப்ல வந்து குட்டி குட்டி பிளான்ட்லெட்ஸ், ஓகே பட்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து நம்ம பிளான்ட்லெட்ஸ்னு கூட எழுதலாம். ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து கீழே விழுந்துச்சுன்னா they will also grow into a new plant. Yes? ஓகே டிஷ்யூ கல்ச்சர். டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்னது? டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் you will have jars like this. Okay, not like that. You will have jars. Okay, so நான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஜார்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ பிளான்ட்ஸ் are grown by removing tissue from the growing tip of a plant. They are placed in artificial medium. Okay, so அதுக்கப்புறம் they will create குட்டியா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து மீடியம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே தண்ணி, நிறைய நியூட்ரியன்ஸ், ஓகே நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற, நியூட்ரியன் ரிச்சா இருக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியம். இது வந்து நம்ம லேப்லயே பண்ணலாம். ஓகே ஒரு ஜார் எடுத்துட்டு நல்லா ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியம் கிரியேட் பண்ணி அதை உள்ள வச்சிருவோம். தென் ஒரு கொஞ்சமா ஓகே வெரி ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட், ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் கேலஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட். ஓகே ஒரு குட்டி பிளான்ட்டோட ஒரு குட்டி டிப்பு வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்க, இவ்வளவுதான். ஓகே இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து they will grow. ஓகே they will grow first வந்து நிறைய செல்ஸா அப்படியே ரேண்டமா they will grow into a callus. ஓகே கேலஸ்னா எப்படி இருக்கும், பார்க்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கும், நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். ஓகே இதுதான் நம்மளுடைய கேலஸ். many cells. ஓகே கேலஸ்ல ஸ்டெம் ரூட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இங்க வந்து கேலஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். கேலஸ்ல இருந்து they will grow, செடி வளரும். ஓகே ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி க்ரோ குட்டி குட்டி செடி வந்து ஜார்ல லேபுக்குள்ளே வளர்த்தலாம். ஓகே ஸோ யூ கேன் க்ரோ மெனி in this only. So you have cells are placed in artificial medium where they divide to form a small group of cells called as callus. They are transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. Okay, இந்த மாதிரி ஜாரை மாத்தி மாத்தி போட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்க வளர்த்தலாம். Okay, if they want roots to grow, roots grow ஆகிறதுக்கு ஸ்பெஷல் மீடியம் இருக்கு. ஓகே அதுல வந்து they will grow. ஸ்டெம் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் போட்டா ஸ்டெம்மோடது இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி they will grow. Okay, using tissue culture many plants can be grown from one parent in disease free condition. Okay, advantage வந்துருச்சா advantage. Okay, so tissue culture ஓட advantage வந்து இதுதான். Yes, many plants can be grown, அது ஒரு advantage. disease free condition அவங்களுக்கு வந்து disease இருக்காது. Okay, மணி பிளான்ட் வருமா மேம்? மணி பிளான்ட் வந்து வளர்க்கலாம், அதுக்கு வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் நம்ம வீட்டிலே வளர்க்கலாம், ஆனால் மணி வராது. ஓகே திஸ் டெக்னிக் இஸ் காமன்லி யூஸ் ஃபார் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ். நிறைய பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பண்ணலாம். ஐ ஹவ் டன், நான் வந்து எம்எஸ்சி படிக்கும்போது டிஷ்யூ கல்ச்சர் என்னோட ப்ராஜெக்டாக பண்ணேன். ஓகே மீடியம்னா சாயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே சாயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நிறைய கெமிக்கல்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியம்னா இவங்க வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான் போடுவாங்க. ஓகே சாயில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரைட், பசிக்குதுன்னா சாப்பிட்டுவாங்க. நான் எப்படியோ முடிச்சுடுவேன், யூ கேன் வாட்ச் இட் ஆஃப்டர் திஸ். ரைட், ஸோ வாட் இஸ் வெஜிடபிள் ப்ரொபகேஷன்? ஸ்டேட் 2 advantages and disadvantages of the method. அட்வான்டேஜஸ் 2 அட்வான்டேஜஸ் படிச்சிட்டோம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுதலாமா? ஓகே இங்க வந்து there is no variation, no genetic variation. ஓகே வேரியேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது எப்படியா சர்வைவ் பண்ணுவாங்க? ரைட், ஸோ வேரியேஷன் இல்லைங்கிறது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கலாம், சில டைம்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கலாம். ஓகே நவ் another disadvantage. நான் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அட்வான்டேஜ் அந்த பேஜ்ல இருந்துச்சு. டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து only some plants can be grown
by vegetative propagation. Effective vegetative propagation பண்ற கொஞ்சம் plants தான் இருக்கு, not all plants. Okay, only some plants எழுதலாம், இல்லனா only selected plants எழுதலாம். Yes, இது வந்து ரெண்டு disadvantages. Got it? Advantages are done. Okay, vegetative propagation example, bryophyllum example இருக்கே. இதோ இதை விட வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் வேணும் உங்களுக்கு? ரைட். ஓகே, அடுத்த asexual reproduction வந்து spore formation. Okay, even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. சில இடத்துல வந்து ப்ராப்பரா ஒரு reproductive part இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். Thread-like structures that develop on bread. Okay, so breadல வந்து fungus grow ஆயிடுச்சு நம்ம சொல்லுவோம்ல. So நிறைய thread-ஆ attached-ஆ இருப்பாங்க. Okay, there will be a lot of network-like structure. Okay, they are the hyphae of the bread mold. Okay, இந்த thread மாதிரி இருக்க structure வந்து என்ன சொல்வாங்க? They will call it as hyphae of rhizopus. Rhizopus is a fungi. Okay, hyphae of the, இது வந்து எல்லாமே fungus தான். Okay, they are not reproductive parts. ஆனா அதுல வந்து blobonostrict structure இருக்கும். இதிலே வந்து they will grow. முட்டை வந்துச்சா blobonostrict structure இருக்கும். These are involved in reproduction. இது வந்து reproductive part. இவ்ளோ வந்து reproductive. Yes, they are these blobs are sporangia. அதுக்குள்ள வந்து நிறைய spores இருக்கும். ஓகே, இதோட பேர் வந்து sporangia. and இதுக்குள்ள நிறைய குட்டி குட்டி spores இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஸ்போர் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா what you'll have to understand is thick-ஆன wall இருக்கும். ஓகே, it has thick walled spores. Yes, so rhizopus la vandu spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with moist surface and can begin to grow. So நல்ல surface அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்ச மாதிரி surface வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ல தான் இருப்பாங்க, and then they will grow. Okay, if all goes well, then they will grow into a new hyphae. Okay, all the modes of reproduction that we have discussed so far. So first linde, okay, what do we do? Nama binary fission padichom, multiple fission we learned, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore formation. Idu ellame vandu asexual reproduction. Okay, tissue culture example chrysanthemum. Yes, you can say chrysanthemum. Okay, they are all created from a single individual. ஒரே ஒரு parent linde we are creating all of this. So we call it as asexual reproduction. So asexual reproduction la எப்பவுமே வந்து single parent தான். Okay, without using seeds, any part of the plant is responsible to develop new individual. It is an artificial method. No, not all plants. சில plants la naturally also you can do, சில plants la artificially you can do. Okay, சில plants la artificially, சில plants naturally you can do this process. Okay, control and coordination lesson வேணும், பண்ணலாம் அடுத்தது தான். Okay, இந்த chapter முடிச்சிட்டு I will take that 4:30 க்கு. Okay, spore formation and rhizopus, you guys know the diagram. அடுத்து sexual reproduction. So இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சது வந்து asexual reproduction. Sexual reproduction ல it depends on the involvement of two individuals. First thing, okay, asexual la ஒரே ஒரு individual தான். They can be, bulls alone cannot produce new calves, nor can hens produce new chicks. So both the sexes, male and female வேணும், they need to produce new generations. Okay, what is significance? Are there any limitations? Okay, significance another, that it produces variation. Okay, significance is it produces variation. Right? Any limitations to asexual mode which we have been discussing about? Yes, asexual mode la ஒரே ஒரு parent தான். இங்க வந்து ரெண்டு parent ஓட characters வந்து mix ஆயிடும், and that is more of variation.
ஓகே டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல வித்தவுட் ஏர் மேம் ஏர் இருக்கும் ஆனா லிமிட்டடா தான் இருக்கும் ஆமா வித்தவுட் ஏர்னா அதுக்குள்ள வந்து லிமிட்டடா ஏர் இருக்கும் தான் ஓகே why sexual mode of reproduction creation of new cells from one individual involves copying of DNA as well as cellular apparatus okay asexual reproduction la vandu DNA copying வேணும் எல்லாமே வேணும் DNA copying as we have noted cannot be absolutely accurate okay so அதுவும் நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் variations அங்க நடக்கும் the resultant errors are source of variation every individual cannot be protected by variation but in a population variations are useful okay so இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா first புரிஞ்சுக்கோங்க okay first புரிஞ்சுக்கோங்க that variation is important okay அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க இருங்க okay ஏன்னா நாங்க வேரியேஷன் தான் பண்றோம் so variation is important அதுக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க நாங்க வேரியேஷன் பண்றோம் okay that is what they're saying it would be making sense if organisms came up with reproductive modes which allowed more and more variation to be generated okay so full marketing strategy தான் உங்களுக்கு first என்ன சொல்றாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க வேரியேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் asexually வேரியேஷன் நடக்குதுனா so variation is important இப்போ நாங்க என்ன பண்றோம் நாங்க வந்து அதை விட ஜாஸ்தியா வேரியேஷன் கொடுக்கிறோம் okay yes difference between regeneration and fragmentation solita Akshaya it's already there okay if you go behind I've already taken that while DNA copy mechanisms are not absolutely accurate they are precise to make the generation a fairly slow process okay so asexual reproduction la variation வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் okay and very slow okay variation வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் now if the DNA copying mechanisms were to be less accurate many copies would not be able to work with the cellular apparatus so how can the process be speeded up so நமக்கு வந்து variation வேணும் ஆனா ஸ்பீட்ல வேணும் okay we need more variation with speed okay will you teach complete portion kandipa I am teaching complete portion only okay each new variation is made a DNA copy that already has variations from previous generation kandipa variation already irukku so two different individuals have quite different patterns of accumulated variation okay so different patterns irukku rendu individuals eduthitona rendu type of variation irukku that means innu jastiya variation okay so this is important two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variation so adala இந்த variations ellame okay ellame சேர்ந்து you will have it in sexual reproduction right from two or more individuals would thus create new combinations of variants okay ஒரே ஜெனரேஷன்ல போயிட்டு இருக்குனா நமக்கு லிமிட்டட் வேரியேஷன்ஸ் தான் ரெண்டு இதே மாதிரி ரெண்டு வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா புதுசா காம்பினேஷன்ஸே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே your session is enough இதுக்கு மேல என்ன கேட்க போறாங்க இவ்வளவுதான் கேட்பாங்க கண்டிப்பா you can get full in bio okay each combination would be novel novelனா என்னது புதுசு இதுவரைக்கும் பார்க்காதது ஓகே each combination நம்ம இந்த மாதிரி sexual reproduction பண்ணும்போது புதுசா ஃபார்ம் ஆகுற ஆர்கானிசம் வந்து completely will be novel okay novel வந்து புதுசா இருக்கும் எங்கேயுமே இல்லாத டைப் வந்து யூனிக்கா இருக்கும் okay since it would involve two different individuals okay novel na unique okay unique and new yes so combining DNA from two different individuals during reproduction so we know all this but this creates a major difficulty if each new generation okay combines the DNA copies then each new generation will end up having twice the amount of DNA okay என்கிட்ட DNA இருக்கு okay so if for example a person has some DNA இன்னொரு person கிட்ட DNA இருக்கு அதை வந்து நம்ம ஃபியூஸ் பண்ணும்போது டபுள் ஆகாதா yes it will become double so what will happen அது வந்து you have to take care of that yes நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு செல்லுல okay we have say நம்ம diploid organism okay இது வந்து male இது female okay இவங்க சொல்ற மாதிரி fusion fertilization நடக்குது அப்படினா fusion நடக்குது அப்படினா
4 இருக்கும்ல 4 செட் இருக்கும்ல எஸ் இது வந்து டாட்டர் செல் அப்படின்னா இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆயிடும் ஓகே we should not have 4 இங்க இருந்து ரெண்டு it should not be 4 yes because it will have double the amount of DNA daughter cell வந்து என்ன இருக்கும் double amount okay double amount is not good okay double amount is never good so இப்படி வந்து நடக்க கூடாது it should not happen okay then what will happen what should we do we have seen that organisms become more complex specialization இருக்கும் one solution they have found is to have special lineages of cells okay special lineages of cells na special types of cells okay special types or sources okay in which only half the number of chromosomes half the number of DNA is given okay so இந்த processல okay அவங்க வந்து புதுசா ஒரு process கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த processல half the number of DNA தான் இருக்கும் okay let's see how that is working out we have male we have female okay இவங்க வந்து first divide பண்ணுவாங்க okay இங்க வந்து டிவிஷன் நடக்கும் என்ன டிவிஷன் நடக்கும் you will have meiotic divisions இங்க வந்து meiosis அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு டிவிஷன் நடக்கும் okay இதுக்கு அப்புறம் fusion நடக்கும்போது what will you get you will get a cell with ரெண்டு செட் okay so this meiosis division is very important இது இருந்தாதான் continuity இருக்கும் okay this is very important அப்படிதான் நம்ம வந்து gametes form பண்ண முடியும் gametes form பண்ணியாச்சு okay yes 5 minute break கொடுக்கிறேன் I'll give you 5 minute break okay we'll finish this paragraph and then we'll take a break yes so specialized cells இருக்கு where half the amount of DNA is produced as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division called as meiosis. Okay? So, when the germ cells தான் நம்மளுடைய gamete. Okay? Germ cells are gametes. They combine to form a new individual. It results in re-establishment. Okay? So, parents கிட்ட எவ்வளோ DNA இருந்துச்சோ அதே தான் குழந்தைகிட்டும் இருக்கும். Okay? So, they have just double the amount of DNA is harmful. Yes, it is harmful. நம்மக்கிட்ட 46 chromosomes இருக்கு 46 chromosomes இருந்தால் தான் human 46 plus 46 வந்து increase ஆயிடுச்சுனா 92 ஆயிடுச்சுனா என்ன பண்றது okay 46 92 ஆயிடுச்சுனா then 92 is not human being no yes 92 is not human being so அதனால தான் we have to bring it down in which condition rhizopus grow up favorable condition mostly கொஞ்சம் ஈரமா இருக்கணும் ஓகே கொஞ்சம் குளிரா இருக்கணும் தண்ணி நிறைய வேணும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல ஓகே ஏலியன் ஆயிடுமா ஆமா ஏலியன் ஆயிடும் ரைட் சோ எஸ் இப்போ நம்ம பிரேக் எடுக்கலாமா shall we take a break of 5 minutes okay you take 5 minute break germ cells are sex cells germ cells gametes sex cells எல்லாமே சேம் தான் okay so 5 minute break pasangla break till 1:20 okay finish பண்ணாத விட மாட்டீங்களே நீங்க
Yes, break over, back. Continue பண்ணலாமா? When is life process? நாளைக்கு. Today we will finish control and coordination. Tomorrow we will do life processes. அதோட 5 chapters முடிஞ்சுச்சா? Head to toe, NCERT full on. Yes? So நாளைக்கு காலைல இருக்கும். Did you attend NEET in class 12? No. Okay, previous year questions Telegram-ல போடுறேன். அதே questions தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க. எல்லாமே சேம் தான். உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்படினு சொல்வீங்க. Okay, so let's continue. Okay, so இங்க வந்து அந்த நம்பரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக, okay, so number of chromosomes இல்லனா DNA ஓட amount மெயின்டைன் பண்றதுக்காக meiosis நடக்கும். Okay, because this is not happening. This is not fair. So இங்க வந்து 4 copies இருக்கு, which is bad. Okay, so that is how they have introduced something called as meiosis. Okay, now if the zygote is to grow and develop, which has highly specialized tissues, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. It is seen that two germ cells are not very different or maybe similar, but as the body designs become complex, germ cells also specialize. So சில organismல வந்து male gamete female gamete வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். Okay, பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், ஆனா அட்வான்ஸ்டா வரும்போது, okay, so they will be having different types. Okay, so one germ cell is large, contains the food storage, while the other is small and likely to be motile. Okay, so usually large one வந்து நம்மளுடைய egg cell. Okay, egg cell வந்து பெருசா இருக்கும் and குட்டியா இருக்குது வந்து sperm-ஆ இருக்கும். Okay, குட்டியா இருக்குது வந்து sperm-ஆ இருக்கும், பெருசா இருக்குது egg cell-ஆ இருக்கலாம். Okay, why not mitosis? Mitosisல பாதியா இது வந்து ரெண்டு இருந்துச்சு, meiosis-ல பாதியா இறக்கிட்டாங்கல, they have cut it down, they have made it half. Mitosisல they will not reduce the number. Mitosis like நம்ம binary fission இருக்குல, binary fission is one type of mitosis only. ஒரு செல் இருக்கு, அதுல இருக்க DNA அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்னொரு செல்லை உருவாக்கிடுவாங்க. That is mitosis. Okay, இது வந்து meiosis. புரிஞ்சுதா? What if we have 48 chromosomes? You won't have 48 chromosomes. Okay, அதுக்காக தான் இவ்ளோ கஷ்டப்படுறாங்க. நம்பர் 46லயே மெயின்டைன் பண்ணனும்னா இவ்ளோ கஷ்டப்படுறாங்க. Okay, start 10 questions. That is enough. Yes, Praveen's time. Kandipa, that's enough. Okay, today's science session cancelled. No, I am taking science session. No, don't worry. Alright, so conventionally the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called as a female gamete. Adha egg sperm na ஏற்கனவே எழுதிட்டேன். Next few sessions we will know, okay, section we will need to create these two different gametes and differences in the male reproductive and female reproductive organs. Okay, so adu vandu adutha we will do. Okay, so flowering plants la very simple part, idu seekram mudichila, then we will go on to human reproduction. Yes, assertion reason vandu session na pandren, I will do assertion reason session for you separately. Okay, see, உங்களுக்கு வந்து MCQs போன வாரத்துல இருந்து 5 செஷன்ஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லா சாப்டர்ஸ் ஓடியும். ஓகே, சப்ஜெக்டிவ் क्वेश्चंस எல்லாமே இந்த செஷன்ஸ்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன மிச்சம் இருக்கு, assertion reason questions மட்டும் தான் இருக்கு. அத வந்து I will do. Okay, I will cover everything for you பசங்களா. என் கூட உட்கார்ந்து if you have learnt it, கண்டிப்பா you will get 30 on 30. Okay? Yes. Now, sexual reproduction in flowering plants la reproductive parts of angiosperms. Angiosperms na enadhu? Angiosperms na நம்ம flowering plants தான். Okay, scientific name. Flowering plants க்கு இன்னும் கொஞ்சம் scientifically அவங்க என்ன சொல்வாங்க, angiosperms அப்படினு சொல்வாங்க. Flower produce பண்ற plants. எல்லா plantsக்கும் flowers இல்ல. Okay, located in the flower, you have already studied different parts. Sepals இருக்கு, petals இருக்கு, stamens and pistil. Okay, you know this. Sepals, petals, and then we have stamens. Okay, and then we have pistils. Okay, so these are major four regions of the flower. Stamen and pistil தான் நம்மளுடைய reproductive parts. Stamen வந்து is the male reproductive organ, pistil is the female reproductive organ. Okay, now they contain the germ cells. What functions will they? Petals and sepals என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க mostly வந்து protection கொடுக்கிறதுக்கு, இல்லனா இந்த bees butterflies எல்லாம் attract பண்றதுக்கு, அது அவங்களோட வேலை. Right? And a major reproduction is happening between stamen and pistil. Okay. Now, flower may be unisexual.
Unisexual வந்து they will have either stamen or pistil. Okay, so unisexual flowers la, okay, let's see what is unisexual flowers. Two types இருக்கும். Male flower separate இருக்கும், female flower separate இருக்கும். ஓகே, பைசெக்ஷுவல்னா ஒரே பூவில் ஒரே ஃப்ளவரில் வந்து ரெண்டுமே இருக்கு, பிஸ்டில் இருக்கு, ஸ்டேமின் இருக்கு அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர். ஓகே, திஸ் இஸ் அ bisexual flower. Okay, so unisexual example papaya, watermelon. Okay, bisexual example hibiscus and mustard. Right? Whether flower has DNA? Yes, every living organism has DNA. Okay, every living organism has DNA. Whole organism from incomplete multicellular organisms, sexual maturation. Purila Yamini, it was a little long message. Okay, thank you tube light. Okay, stamen is a male reproductive part. It produces pollen grains. Okay, stamen enna irukum, pollen grains irukum. Okay, they will have pollen grains that are yellowish in color. Update dust madri irukum, neenga paathirupinga nenikiren. You've seen this powder that often sticks to your hands. Pistil is the center of the flower. It is a female reproductive part. 3 parts irukku adukku. Okay, so pistil ku vandu 3 parts irukku, stigma, style and ovary. Okay, ovary vandu keela irukra part, the major part, and then style irukku. Okay, and then stigma vandu tip la irukum. Yes, swollen bottom part is the ovary, middle elongated is the style, terminal part. Terminal part na enadhu tip. Tip da is called as terminal part. Okay, yes, how to attend case study also I will tell you, don't worry. Now the ovary contains ovules. Okay, so ovary kulla vandu ovule irukku and they have egg cell. Okay, the male gamete produced by pollen grain fused with the female gamete. Fusion vandu gives us a zygote which is capable of growing into a new plant. Okay, so pollen grain la male gamete irukku, ovary kulla ovule irukku, ovule kulla egg irukku. Okay, so usually vandu ipdi irukum. So you have the ovary. Okay, ovary kulla vandu ovule irukum, ovule kulla vandu egg cell irukum. Egg, ovule, ovary. Okay, and egg da நம்மளுடைய female gamete. Yes, மறுபடியும் முட்டை தான், ஃபுல்லா முட்டை தான், I know. இருங்க, what is not possible, reconstruct the whole organism from a fragment, incomplete multicellular organism, sexual maturation, reproductive tissue and organism necessary, link for reproduction, elucidate. Okay, ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்ல இருந்து புதுசா ஒரு ஆர்கானிசம் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும், ரைட்? அது வந்து மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அது முடியாது யாமினி, பிகாஸ் some of the multicellular organisms or most of the multicellular organismsக்கு ஒரே டைப் செல்ஸ் இல்ல. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. இப்போ எல்லாமே ஒரே டைப் செல்ஸ் தான், அவங்க வந்து we can break it down and they can form. ஓகே, நம்மள வந்து we cannot do that. Yes, கையை நம்ம வெட்டிட்டோம்னா அந்த கையில இருந்து இன்னொரு Ashima ma'am will not be able to grow. Okay, so they need to have specialized tissues. Okay, Yamini, right? Okay, so pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. So pollen வந்து pollen grain we have to bring, மொத்தமா உள்ள வந்து எடுத்துட்டு வரணும். Okay, so pollen grain வந்து டிப்ல இருந்து you have to take it inside. Okay, pollen grain உள்ள விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் fusion நடக்கும், right? So pollen grainல இருக்கிற egg, male gamete, plus egg cell, you get zygote. Okay, zygote கிடைச்சிடும். If this transfer occurs in the same flower, it's called as self-pollination. This is very important. This is very important. Okay, so pollen வந்து ஒரே flower குள்ள, okay, அந்த ஒரே ஒரு flowerல இருந்து இருக்கிற antherல இருந்து it goes to the stigma and it goes there. That's called as self-pollination. ஏன்னா அதே flower குள்ள தானே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா வேற பிளான்ட்க்கு போகுது அப்படினா, okay, if it's called self pollination. If the pollen
is transferred from one flower to another. It's called as cross pollination. Okay, so அதுக்கு help பண்றதுக்காக wind, water, animals la இருப்பாங்க. Right? So all of this self pollination and cross pollination இருக்கு. இது வந்து கேட்கலாம். They can ask you questions on this. Right? Now triple fusion வந்து இன்னொரு type of fusion இருக்கு பசங்களா, to make something called as endosperm. Okay, nutrients வந்து இந்த zygote develop ஆகணும்ல, அதுக்காக கொஞ்சம் nutritious tissue form பண்றதுக்காக triple fusion பண்ணுவாங்க. You don't have to learn that. I don't think it's there. Okay. So pollen lands on the stigma, it reaches the female germ cells. For this, tube grows out, okay, and travels through the style to reach the ovary. Or a tube irukum. Okay, so they will have something called as a pollen tube. Okay, and the pollen tube, idhu dhaan nammulude pollen tube. Okay, idhula theriyadu. Okay, this is your pollen tube. After fertilization, zygote is there. Zygote வந்து நிறைய division form ஆனதுக்கு அப்புறம் it will form the embryo. Okay, within the ovule. Ovule develops a tough coat. Okay, நம்ம ஸ்போர்ல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ஸ்போர்ல we have seen that there is நிறைய செல் வால் இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படினு. அதே மாதிரி tough coat ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they will form a seed, and ovary வந்து they will form the fruit. Okay, this is also very very important. Okay, so ovule develop agi it will form the seed, and ovary develop agi it will form the fruit. Right? Petals, sepals, matadalla. So in the fertilization நடந்த உடனே அந்த பூவுல, okay, அந்த ஃப்ளவர்ல இந்த ovule ovary மட்டும் தான் இருக்கும். மத்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து they'll get அது வந்து உதிர்ந்து போய்டும். Okay, so yes, petals, sepals, stamen, style and stigma shrivel and fall off. So try and work out the advantages of seed formation. Seed forming வந்து ரொம்ப important because நம்ம seeds ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்ல. இப்போ ரைஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற seeds வந்து 6 மாசத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த சீசன் வரும்போது நம்ம வந்து we can sow it and we can make more plants. Okay, hibiscus வந்து fruits ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. fruits ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ரொம்ப குட்டியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Right? Now what will happen? The seed contains the future plant or the embryo which develops into a seedling. Okay, so germination நடந்த உடனே அது seedling-ஆ மாறிடும், புதுசா ஒரு plant-ஆவே மாறிடும். Okay, what is double fertilization? So இந்த fertilization இருக்குல்ல, நான் சொன்னல male gamete and egg, இது வந்து ஒரு type of fertilization. இதே மாதிரி நான் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் சொன்னேன்ல, நியூட்ரியன்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்காக. ஸோ இந்த டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனும் ட்ரிபிள் ஃபியூஷனும் சேர்ந்து தான். ஓகே, அதாவது இந்த நார்மல் ஃபர்டிலைசேஷனும் ட்ரிபிள் ஃபியூஷனும் சேர்ந்து தான் we call as double fertilization. ஓகே சஞ்சு? ஓகே, ரைட். Why some plants have many seeds? நான் சொன்னேன்ல, ஒரு ஓவரிக்குள்ள ஒரு ஓவியூல் இருக்கலாம், சில ஓவரிஸ்குள்ள நிறைய ஓவியூல்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ நிறைய ஓவியூல்ஸ் இருக்குன்னா நிறைய சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எத்தனை ஓவியூல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா. ஓகே, எஸ். ஸோ யூ கேன் சி pollen grain forming, and அதுக்குள்ள போய் ஃபீமேல் germ cell இருக்கு, ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து they will form the seed. Seed வந்து germinate ஆயிடும், it will form the next generation plant. Okay, distinguish between asexual and sexual types of reproduction. Asexualல single parent தான் இருக்கு. ஓகே, சுத்தமா வேரியேஷன் கிடையாது. ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் பிளான்ஸ் இல்லைன்னா அனிமல்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல 2 பேரண்ட்ஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா வேரியேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வேரியேஷன் இருக்கனால they can have much more survival rate. Okay, ovule is directly proportional to seeds. Correct. Number of ovules is directly proportional to number of seeds. Okay, super. Now clones are produced in asexual. Correct. Pollination na என்னது? Okay, so pollination அப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து they didn't say. So pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma.
ஓகே, இந்த செல்ஃப் பாலினேஷனா ஒரே பூவில் நடந்துச்சுன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன், ஒரு பூவில் இருந்து இன்னொரு பூவுக்கு போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் பாலினேஷன். ஓகே, what is the significance of pollination? Transferring the pollen grains. Okay, இது transfer பண்ணாதான் fertilization நடக்கும். ஓகே, மென்டி கொஞ்சம் வைங்க. மென்டியோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்ம முடிச்சிட்டோம் பசங்களா. ஓகே, we've already finished it, Swapna. Right, take life processes. நாளைக்கு I will take life processes. Okay, identify A, B and C in the given diagram, write their functions. Okay, and the ABC diagram நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு already. What is pollination? Done. Okay, process of fertilization, name the parts of the flower that develop after fertilization into seed and fruit. Seed வந்து ovule. Okay, fruit வந்து ovary. Okay, இந்த மாதிரி questions வந்து easy, நீங்க you can manage this. Okay, integuments வந்து seed coat இருக்குல்ல. Okay, so இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த ovule இருக்குற ovuleல outside you have wall layers, அதுதான் integuments. ஓகே, இந்த கவரிங் இருக்குல்ல, இந்த layers. Okay, this is your integuments. All right, PDF with notes நான் டெலிகிராம்ல அனுப்புறேன். Okay, reproduction in human beings டக்குனு முடிச்சிடலாமா? Shall we finish it off? Okay, 10-15 minutes முடிச்சிடலாம். So variety of modes of different species நம்ம படிச்சிருக்கோம். Now we will look at human reproduction. Okay, we'll finish off fast. Humans usually go for sexual mode of reproduction. Okay, let us begin at an apparently unrelated point. We know our bodies change as we become older. You have learned that it takes place in your body in class 8th also. Okay, so நிறைய changes வந்து as we are growing there will be a lot of changes. Maturation நடக்கும். Okay, நம்ம body வந்து mature ஆகும்போது நிறைய changes நடக்குது. Okay, now we acquire teeth even when we lose the old teeth, so called milk teeth, we acquire new ones. Okay, so அந்த மாதிரி நிறைய changes வந்து இருக்கு. All these changes can be grouped on the general process in which called growth. Okay, so இது எல்லாமே வந்து growth ஆல நடக்குது, in which the body becomes larger. ஆனா teenage yearsல, okay, so குட்டியா இருக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா நம்ம வந்து அந்த adolescent age, teenage வரும்போது இதுக்கு மேல நம்ம வளர மாட்டோம். A lot of people don't grow beyond that. Okay, இல்லனா we all grow, I think heightல வந்து we grow till 21-22 years of age. Okay, it can change. Now triple fusion நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். I told triple fusion already பசங்களா. Okay, let's start with human reproduction. Okay, now instead, okay, so here வந்து we are talking about body enlargement. ஆனா teenage க்கு அப்புறம் there will be body changes. Okay, body ஓட enlargement மட்டும் கிடையாது, there will be many other changes, physiological change, உள்ள change இருக்கும், வெளில change இருக்கும், நிறைய changes இருக்கும். Right, some of these changes are common. Boys and girls வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரலா இருக்கும். ஓகே, சில சேஞ்சஸ் வந்து காமனா இருக்கும், ஆனா சில சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். ஓகே, கேர்ள்ஸ்க்கு இல்லைனா ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும், மேல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். We begin to notice thick hair growing in new parts such as armpits. Okay, so in the thick hair growth, armpits and the genital area between the thighs, இது வந்து ரெண்டு பேருக்குமே காமன். ஓகே, பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் ரெண்டு பேருக்குமே காமன். Hair growth is very very common. Now which can also become darker in colors. And the skin kuda vandu darker region vandu maaridala, because it becomes very what do you say, adu vandu sensitive area va irukum, nariya folds irukum. Okay, so and the area vandu dark irukudhu is very common, right, for both males and females. Thinner hair you can have on legs and arms as well as on the face. Idu is very 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 common. Now the skin frequently becomes oily, we can get pimples. Okay, this is also very common. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து when people say that no, it should not be there அப்படினா நம்பாதீங்க. This is very common, it happens to everybody. Okay, darker armpits, darker what do you say, genital areas, அங்க வந்து hair இருக்கிறது is very very common. Okay, it is there in both males and females. Now oily skin நால pimples வரது is very very common. It is part of your growth. அது வந்து நம்ம பாடி வந்து ஹெல்தியா இருக்கு, grow ஆகுது, mature ஆகுது, அதுக்கான proof தான் இது. Okay,
we begin to be conscious and aware of our own bodies and also of others' bodies. Okay, namakku theriyum, we know that there are some certain changes happening in our body. Okay, now on the other hand, there are also changes taking place that are different. So idu varaikku nama padichadu vandu rendu perikume same. Okay, males and females me same ah irukum, ipo different ah irukkuradhu. In girls, breast size begins to increase. Okay, so இது வந்து points and நீங்க எழுதலாம். They can ask you what are the signs of puberty, what are the signs of maturation எழுதும்போது you have to write this. Okay, specifically girls க்கு breast size begins to increase. Okay, darkening of skin in the nippular area. Okay, nipples கிட்ட வந்து darker skin இருக்கும். Just like see armpit la வந்து darker color இருக்கு, genital area ல darker color இருக்கு. So definitely இந்த ஏரியாலயும் வந்து nipple ஏரியாலயும் வந்து darker regions இருக்கும். Now girls begin to menstruate. Okay, menstrual cycle வந்து இந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். And around this time, so yes, boys க்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா they will have more facial hair than girls. Okay, girls நிறைய பேருக்கு வந்து facial hair it differs, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். Okay, but for boys க்கு they will have more, generally more facial hair. அதுவும் கம்மியா இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. It depends, it completely depends on genes, it depends on hormones. Okay, so it can have, there are boys who will not have facial hair for a long time. அதுவும் completely normal தான். There are girls who will have facial hair in their body. அதுவும் completely normal தான். Okay, anything and everything is normal. Okay, yes, variation ஆல definitely it is all because of variation. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து it will be different. Yes, so thick hair growth on the face, their voices begin to crack. Okay, then the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydreams or at night. Okay, so இதெல்லாம் வந்து boys க்கு or males க்கு பார்க்கக்கூடிய changes, right? Now all of these changes take place slowly over a period of months and years. Okay, எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்து நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல, it takes time. Now in some people they happen early, some people they happen late. Okay, changes does not become complete quickly either. Okay, so it's an ongoing process. மறுபடியும் வந்து see இதெல்லாம் வந்து காமனா நடக்கிற விஷயங்கள், but again individual body is different. Okay, individual body is different. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து the way it happens, okay, இந்த changes வந்து எந்த டைம்ல நடக்கும், எப்படி நடக்கும்ங்கிறது வந்து எந்த அளவுல நடக்கும்ங்கிறது வந்து ரொம்ப different. Okay, now what else is there? In some people they happen early and quickly, some people it happens slowly. Also change does not become complete quickly. So for example, thick hair on the face appears as few scattered hairs first and then slowly begins to have uniform growth. Okay, and the small hairs kuda vandu time agum. Okay, sila perukku. So this is also very common. These changes show differences between people. Just like we have differently shaped noses or fingers, we have different patterns of hair growth. Okay, so நம்ம generally height பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே different ஆ இருக்கும். Okay, yes, it does not mean, okay, in the region la, okay, it does not mean both men and women are capable to have sex at this point of time. They are just preparing the bodies. Okay, இது வந்து maturation stage. Okay, in the time la they will not be mentally prepared to have babies. Okay, adukku appuram da innum konjam valandadukku appuram it is advised, right? And definitely legally after 18 only, right? Now all changes are aspects of the sexual maturation of the body. Idu vandu sexual maturation. Okay, see எல்லா ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ பிளான்ட்ஸ்ல இந்த சேஞ்சஸ்லாம் எப்போ வரும்? when the flower is there. Okay, flower ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இந்த மாதிரி sexual maturation. Okay, now why does the body show sexual maturation at this age? Okay, ஸோ இதுதான் யாரோ கேட்டாங்க, ஏன் இந்த வயசுலேயே வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரும்? ஸோ we need, நம்ம பாடியில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூ வேணும். ஓகே, ஸோ there was questions, no, நம்ம பாடியில் மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம், நம்மளும் மல்டிசெல்லர் தான், கேன் வி டூ ஃப்ராக்மெண்டேஷன்? அப்போ நம்ம படித்தோம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்காது, பிகாஸ் நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக். டைஜஷன் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் தான் நடக்கும், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் நடக்கும். ஓகே, ஸோ we have special tissues for everything. ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பாடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே,
In regeneration, if they cut the heart, will it regenerate? Planaria it does not have a heart. அது வந்து unicellular organism. அதுல heart இல்ல, so don't worry. Okay, menti இருக்காது mostly late ஆயிடுச்சுல. Okay, so we won't have menti. இத முடிச்சிடலாம். Now, creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function. Okay, in the germ cells தான் இந்த process பண்ணோம். So this is also very specialized. இதுக்கு time வேணும், எல்லாமே setup வேணும். Okay, now we have seen that plants develop special cells and tissue types to create them. Okay, so plants க்கு வந்து stamen இருக்கு, pistil இருக்கு. அதே மாதிரி human beings க்கு இந்த மாதிரி changes வேணும். While the body of individual organism is growing to adult size, the resources are mainly directed in achieving this growth. Okay, maturation of the reproductive tissue is not likely to be major priority. So இவங்க வந்து maturity of reproductive tissue is not there, but they are preparing the body. Okay, rate of general body growth begins to slow down. So இந்த டைம்ல வந்து they will focus completely அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, sexual maturity க்கு focus பண்ணுவாங்க. height எல்லாம் இது போதும் அப்படினு நம்ம பாடியே வந்து பண்ணுவாங்க. they will say okay, enough. Right, can I score centum? Yes, கண்டிப்பா. Okay, does animals menstruate like dogs? அவங்களுக்கு வந்து வேற சைக்கிள் இருக்கு. Yes, animals also, mammals. Okay, mammals க்கு வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள்ஸ் இருக்கு, humans மாதிரி இருக்காது. Okay, humans, monkeys, gorillas, so நம்ம அந்த ஒரு group வந்து we have menstrual cycle. Dogs, cows, sheep, goats அவங்களுக்கு வந்து வேற சைக்கிள் இருக்கு, called as estrous cycle. Okay, that is the different one. Okay, now so this period during the adolescence is called as puberty. இத்தனை changes நடக்கிற period வந்து we call as puberty. Now PYQs நான் அனுப்புறேன், don't worry. So how do all the changes link to the reproductive process? We must remember that sexual mode of reproduction means germ cells from two individuals have to join together. Okay, and it will be by external release of germ cells from the bodies of individuals, as happens in flowering plants. So flowering plants la pollination நடக்குது. Okay, அதே மாதிரி human beings there should be a mechanism to do it, or it can happen by two individuals joining their bodies. Okay, so இதுல வந்து human beings வந்து they will not go for external. இப்போ plants la we said, okay, pollination வந்து wind, water, animals பண்ணலாம். ஆனா human beings லயோ இல்ல பெரிய higher animals ல வந்து we will go for joining the bodies for internal transfer. Okay, internal transfer காக they will join the bodies, which is called as sexual intercourse. Okay, so இவங்களுக்கு வந்து process வேறையா இருக்கும். Plants க்கு வேறையா இருக்கு, animals க்கு வேறையா இருக்கு. Okay, then germ cells for fusion, as it happens in many animals. If animals are to participate, their state of sexual maturity must be identified by the other individuals. Okay, so and the other person or the other animal also should be at the same sexual maturity. Okay, அப்பதான் வந்து we will have this ரெண்டு பேருமே ஒரே sexual maturity ல இருந்தாதான் germ cells வந்து fusion நடக்கும், and the zygote will be formed. Okay, what is lactation period? Lactation period வந்து அந்த அம்மாவோட milk. Okay, so the period where the baby drinks the mother's milk, that's called as lactation period. Okay, எல்லாமே easy questions தான் இருக்கு Pranav, don't worry. Snails undergo sexual reproduction, egg kicking. Okay, gestation na அந்த period இருக்குல, 9 months period இருக்குல, that's called as gestation period. Preeti, okay, 9 months of pregnancy is called as gestation period. Okay, breastfeeding, correct, breastfeeding. How much time will it take to solve 10 years PYQs? It depends on you, Darshan. நீங்க ஸ்பீடா முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஸ்பீடா முடிச்சிடலாம், ஒரு நாள்ல முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா. Okay, is the solution name agar for tissue culture? Yes, Roshid, correct. Okay, life process நாளைக்கு அகிலன், நாளைக்கு one day ல முடிச்சிடலாம், தாராளமா முடிச்சிடலாம், don't worry. one day விட கம்மியா தான், one day ல முடிச்சிடலாம். The period between conception and pregnancy illa, conception na pregnancy da, the period between conception and delivery, okay, that's called as gestation period. Adha happy holies, adha gestation period. Okay, I will send Raghav, I will send okay, so their state of maturity must be identified. Many changes during puberty such as hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place.
Okay, completed nu sollala, it is taking place, and the process போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். On the other hand, actual transfer between two people needs special organs for the sexual act, such as penis is required, okay, when it is capable of becoming erect. In mammals, baby is carried in the mother's body for a long period. So male body or female body sexual intercourse நடக்கணும் இல்லனா அந்த sexual reproduction நடக்கிறதுக்காக அதுக்கேத்த மாதிரி organs வேணும், அதுக்கேத்த மாதிரி very specialized tissues and organ systems வேணும். Okay, now and then it will be breastfed. Okay, in the breastfed period da we call as lactation. The female reproductive organs and breast need to mature accordingly, yes, to accommodate these possibilities. So ஒரு baby grow பண்ணா அதுக்கேத்த மாதிரி female ஓட body அதுக்கேத்த மாதிரி நிறைய changes it should go through. Okay, let's look at the systems involved. Male reproductive system, okay, it consists of portions which produce the germ cells. Okay, ஒரு portion வந்து இந்த germ cells produce பண்றதுக்காகவே இருக்கு, called as testes. Okay, and other portions deliver the germ cells to the site of fertilization. So majorly ரெண்டு parts இருக்கு. ஒரு part where they make the germ cells, gametes make பண்றதுக்கு, இன்னொரு part where they deliver the germ cells. Okay, majorly two parts are there. Formation of germ cells take place in testes. Okay, even the first part, we have to first make the germ cells. Sperm cells வந்து we have to make. அடுத்து they located outside the abdominal cavity in a structure called as scrotum. Okay, so scrotum la we have testes, anga da we make the effective germ cells. Okay, it requires a lower body temperature. இது ஏன் பாடிக்கு வெளியில இருக்கு, ஏன்னா ஓவரி வந்து ஃபீமேல் பாடிக்கு உள்ளதா இருக்கும், ஆனா ஸ்க்ரோட்டம், okay, which has the testes, அது வந்து மேல் பாடிக்கு வெளியில இருக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் வேணும். Okay, பாடி டெம்பரேச்சரை விட கம்மியான டெம்பரேச்சர் வேணும், so we have it separately. Okay, important biology diagrams ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஒரு செஷன் இருக்கு பவன்ஜீத். Okay, I have already done an exclusive session for diagrams only. Okay, now other than the normal body temperature, we have discussed the role of testes in the secretion of hormone testosterone. Okay, so control and coordination we will learn, life processor we will learn. Okay, so adla வந்து hormone testosterone இருக்கு. In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in boys. Okay, so formation of sperms ku we need testosterone, adhe madri puberty ku we need the hormone testosterone. Okay, when will you teach control and coordination? 4:30. Okay, now the sperms formed in the testes are delivered through the vas deferens. Okay, so எப்படி இருக்கும், testes ல இருந்து it will be delivered to the through the vas deferens. Okay, with the tube coming from the urinary bladder, the urethra. Okay, the passage for both sperms and urine is the same thing. Urethra வந்து common passage for sperm and urine. Okay, the of the vas deferens, the glands like prostrate and seminal vesicles add their secretion. Okay, so இந்த vas deferens க்கு அப்புறம் ரெண்டு glands இருக்கு, அவங்க வந்து they will provide fluid. Okay, அப்பதான் வந்து sperms flow ஆகும்னு சொல்லிட்டு they will also be providing certain secretions இருக்கும். Okay, so fluid secretion வந்து இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. Makes the transport easier and also provide nutrition. Okay, so என்ன prostrate glands and seminal vesicle க்கு ரெண்டு function இருக்கு. ஒன்னு is providing the fluid for transport, second is providing nutrition. Okay, sperms are tiny bodies, mainly genetic material மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், genetic material அதாவது DNA மட்டும்தான் இருக்கும். It has a long tail that helps them move towards a female germ cell. Okay, so you have the structure, we have the testes here, testes la da sperms generate பண்ணுவாங்க, produce பண்ணுவாங்க, vas deferens இருக்கு, they will pass it through vas deferens and they will enter the urethra. Okay, so இங்க வந்து prostrate gland இருக்கு, seminal vesicle இருக்கு, so here they will add the secretions, okay, urethra, and then this is how you will have the sperms delivered. Okay, so ரொம்ப ஈஸியான process, இந்த மாதிரி flow chart போட்டே நீங்க எழுதலாம். vas deferens க்கு அப்புறம் you can write prostrate glands and seminal vesicles. Okay, இங்க வந்து fluid இருக்கும், prostrate glands
seminal vesicles. Okay, urethra and then out. Okay, now அடுத்து should we draw this? Not necessary. எப்படியும் இதே மாதிரி நான் முட்டை போட்டு rectangle போட்டுலாம் ஈஸியா வரையலாம். Okay, but they will not ask you to draw. Don't worry. Don't worry. Okay, our environment முடிச்சிட்டேன் நேத்து. Okay, mammary gland is present in the breast region. Okay, so அது வந்து lactation காக breast feeding காக mammary gland is present in the breast region. Okay, to produce milk. Right? Okay, role of testes is production of sperm, seminal vesicle is production of fluid and nutrition. Okay, vas deferens is transferring the sperms to the urethra. Okay, ureter வந்து for urine. Okay, ureter is only to transfer urine from kidney to urethra. Okay, specific அவங்க வந்து urethra கேக்கல ureter கேட்டிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க. urethra கேட்டிருக்காங்க to deliver the urine as well as sperms. Okay, prostate gland in human male reproductive system is again for same reason. Okay, fluid plus nutrition. Right? So this is all easy peasy. அடுத்து female reproductive system. Okay, provide alkaline medium. Yes, perfect. You can write that. Okay, to urinary bladder. Correct. Ureter to urinary bladder. Okay, the female germ cells or eggs are made in the ovaries. So anga testes na inga vandu ovaries. Okay, they are responsible for production of some hormones also. So hormones and female germ cells vandu will be in the ovaries. Look at 8.11, identify the various organs. Okay, when a girl is born, the ovaries already have thousands of immature eggs. Okay, ஒரு baby குழந்தை வந்து பிறக்கும்போதே she has all the eggs. Okay, all the eggs she has, it's already made. அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து they don't have to make eggs. ஆனா immature இருக்கும். அவங்க வளரும்போது puberty timeல வந்து they will start maturing. Okay, so இப்போ ஒரு even if it's a female fetus, okay, குழந்தை வந்து அந்த பேபி கேர்ள் குழந்தை வந்து அந்த அம்மாவோட வயித்துல இருக்குனாலும், okay, even if she is inside the womb of the mother, அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து she will have all the ovaries. Okay, ovaries with all the eggs within it. Okay, so when she is born itself, ovariesல வந்து thousands of immature eggs இருக்கு. ஆனா pubertyக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா mature ஆவாங்க. Okay, okay. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. Fallopian tube oda இன்னொரு பேர் தான் oviduct. These two oviducts unite into an elastic bag-like structure called as the uterus. Very important part of female reproductive structure. Okay, the uterus opens into the vagina through cervix. So inga flowchart போடலாமா? We can give flowchart here. So ovaries, okay, ovaries linde fallopian tube, then we have uterus, okay, we have cervix, and then we have vagina. Okay, so female reproductive system order, okay, order or arrangement. Okay, now adutha, so then we have this, sperms enter through the vaginal passage. So sperms vandu vaginal pass aayi, they will go through the vagina, through the cervix. Okay, the sperms will travel all through, it will go to the uterus, and fallopian tube la da vandu fertilization nadakum. Yes, fallopian tube la da fertilization nadakum. So you can see here, look at, okay, yeah, this is done. Inga they reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg starts dividing, forms a ball of cells or the embryo. So anga vandu zygote form aido, zygote ku appuram embryo form aido, then embryo thirupi vandu it will come back to the lining of uterus. Okay, so inga fertilization nadந்து you have the
Okay, fertilization kapro you have the zygote. Zygote linde you have the embryo. In the embryo வந்து it will go and implantation நடக்கிறது வந்து uterusல. Okay, they continue to grow, develop organs from the fetus. We have seen that mother's body is designed, okay, to do the development of the child. Now the uterus prepares, okay, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. Okay, so adanalla we have this lining, we have all the எல்லா டெவலப்மெண்ட்டுமே இங்க முடிஞ்சிருக்கும். Okay, now the lining thickens, it is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. Embryo nutrition கிடைச்சிடும், and then with the help of special tissue, placenta இருக்கு, placenta வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்காக. Okay, so mother's body and baby's body கனெக்ட் பண்றதுக்காக placenta இருக்கும். All the nutrients are delivered by placenta. This is important. Okay, disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi. On the mother side we have blood spaces surrounded with by the villi. This provides larger surface area for glucose and oxygen to pass. Okay, so அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு என்ன கிடைக்கும்? குளுக்கோஸ் கிடைக்கும், ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். So அது கொடுக்கிறதுக்காக தான் we have placenta. Okay, see எல்லாமே organs பத்தி சொல்றாங்க, எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. Right? So you can go through all of this. Developing embryo will also generate waste substances, so which will be removed by transferring them into the mother's blood. Okay, the same placenta will also take the waste. Mother's blood க்கு கொடுத்துரும். அம்மாவோட பாடி தான் மொத்தமா ஃபில்டர் பண்ணி she will excrete it off. Okay, then the developing embryo will also generate waste. Okay, that's done. Development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. This is the gestation period. Okay, child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles. Nariya contractions which the child will be pushed out. Okay, placenta vandu uterus oda or side la Shoaib. Okay, you will have placenta on one side of the uterus. Okay, so we have ovary irukku, oviduct or fallopian tube, you have the uterus. Uterus la you see there is a lot of lining, blood vessels. Okay, very rich blood vessel lining is there. Then we have the cervix, then we have the vagina. Okay, yes முடிச்சலாம் last. Okay, எங்க eggs develop ஆகும், எங்க fertilization நடக்கும், எங்க fertilization implantation நடக்கும். Okay, so this you know. Eggs develop ovary la, fertilization fallopian tube la, implantation வந்து uterus la. Okay, now what happens if the egg is not fertilized? We'll finish off last. I will send PYQs. Okay, now if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. ஒரு நாளைக்கு அந்த egg இருக்கும், ஆனா sperm வரல அப்படினா then the uterus also prepares. So uterus also is preparing every month. It's like okay, இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா we will have sperm coming up. sperm வரல, fertilization நடக்கல அப்படினா என்ன பண்ணும்? அவங்க வந்து அதே வெச்சுக்க மாட்டாங்க. They have to refresh it every month. Yes, so whatever uterus lining, okay, full of blood vessels irukla, full uterus lining on they have to refresh every month. Okay, so the lining becomes thick, spongy. Now it would be that is required for nourishing the embryo. If the fertilization doesn't happen, the lining slowly breaks, comes out through the vagina as blood. Okay, so breakdown agi actually and the tissue full tear agum. Okay, tissue tear agi, it will break down and comes out in the form of blood. That's called as menstruation. Okay, the cycle takes place roughly every month. Adavadhu proper ah solluna it will happen every 28 days. Okay, menstruation usually lasts for about 2 to 8 days. Menstrual cycle வந்து 28 days இருக்கும், menstruation வந்து 2 to 8 days. Right? Okay, this PYQ you guys check. It has to receive the zygote. Okay, mention the changes when the uterus undergoes, when it has to receive the zygote. Zygote venun varumbodhu they'll have a lot of uterus wall lining. Okay, thick blood vessels irukkum. Okay, no fertilization takes place. They will break it out, tear it out, and they will have menstrual cycle. Okay, vulva is the outer part. So vagina vandu is the connection from cervix. Vulva is the outer part of the genital region. Okay, what is placenta? Placenta is a particular disc shaped structure which is a what do you say, adha link amma to
குழந்தை. ஓகே, இட் கிவ்ஸ் ஆல் த ஃபுட், குளுக்கோஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் டு த பேபி, அண்ட் பேபியோட வேஸ்ட் எல்லாமே திருப்பி அம்மா கொடுக்குற ஒரு டிஷ்யூ. ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ டன். Reproductive health. So sexual maturation is gradual. It takes place while the general body growth is going on. Therefore, some degree of maturation does not necessarily mean that the body is ready for sexual acts. அதான் நான் சொன்னேன், இந்த adolescent ageல வந்து sexual maturation நடக்குது, preparation நடக்குது. ஆனா it is not said that the body is ready to have a baby. Okay, it takes time. So mentally one person has to be ready, physically the person has to be ready. இது ரெண்டுமே, emotionally also the person has to be ready. இது மூணுமே இருக்குனா மட்டும்தான் pregnancy will work out well. இல்லனா it will work out as a disaster sometimes. Okay, how do we decide when the body or mind is ready? All of us under many kinds of pressures. So there are pressures from our friends for participating in such activities. Okay, friends சொல்லுவாங்க this is school அப்படினு சொல்லுவாங்க. So அந்த மாதிரி pressures எடுக்க கூடாது. அடுத்து there can be a pressure from families for marriages. Okay, கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படினு சொல்வாங்க. So that is also not allowed. And then pressure from government agencies சொல்வாங்க to not have children. Okay, population ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு, we should have only 1 or 2 children அப்படினு சொல்வாங்க. Okay, so நிறைய type of pressures இருக்கு, அதையெல்லாம் தாண்டி you should be ready. Okay, ma'am, will there be menstruation cycle when they are pregnant? No, irukadu. They will not be having menstruation cycle when they are pregnant. Okay, now zygote வந்து ஒரே ஒரு செல் தான் ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம். embryo வந்து zygote divide ஆனதுக்கு அப்புறம் you call it as embryo. Okay, we must consider the possible health consequences of having sex. We discussed in class 9 that diseases can be transmitted. Yes, so sexual intercourse ங்கற அந்த processல pregnancy is just one consequence. Okay, அதோட ரிசல்ட் வந்து pregnancy ஆமா, ஆனா அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து வேற நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, லைக் sexually transmitted diseases. Okay, this is one major problem. Now from one person to another person வந்து இது ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம். Okay, sexually transmitted diseases நிறைய STDs க்கு வந்து cure இன்னும் இல்ல. Okay, and it is not easily cured. So we have to be very careful when we think about sexual intercourse. Since the act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be spread by sexually transmission. Okay, bacterial infections such as gonorrhea and syphilis, please இத தயவு செஞ்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க, எழுதிக்கோங்க. Okay, gonorrhea and syphilis வந்து bacterial infections. Viral infection is warts. Okay, and HIV AIDS. So ரெண்டு bacterial infection, ரெண்டு viral infection, ரெண்டுமே you have to know. Okay, why do plants give flowers if they are asexually reproducing? சில plants வந்து they will do both, Jyotiram, they will do both. Okay, so that is why. Now using a covering, so how do we prevent? Okay, இந்த மாதிரி warts, syphilis or gonorrhea, AIDS எல்லாம் எப்படி வந்து prevent பண்றது? By using a covering called as a condom. Okay, it is a contraceptive also, but condom is the only way, it is the only way we can prevent sexually transmitted diseases. Okay, so condom is usually for the penis during sex, helps to prevent transmission of many of these infections. இது வந்து diseases காக. அதுவே in case pregnancy வேண்டாம் அப்படினா, sexual act வந்து always has the potential to lead to pregnancy. Okay, so அது வந்து நிறைய demands, pregnancy na there's a lot of demands, emotional demands இருக்கு, mental demands இருக்கு, physical demands இருக்கு. Okay, body wise நிறைய demands இருக்கு. So இந்த மாதிரி நிறைய demands இருக்கனால what happens is the mind of the woman, if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Okay, that is why it is very important that the woman or the female be 100% ready if she wants to be pregnant. Okay, this is very important. This is very important. If the woman is not ready, அவங்க pregnancyல வந்து நிறைய issues இருக்கலாம், mentally issues இருக்கலாம். Okay, now many ways have been devised to avoid pregnancy. இதுதான் நம்ம contraception அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, ways or processes to prevent pregnancy is called as contraceptive methods. நிறைய categories இருக்கு. Mechanical barrier, condoms on the penis is similar, or similar coverings on the vagina can serve the process. Okay, so mechanical barrier, we have condoms and other coverings. Next,
Another category of contraceptive is changing the hormonal balance. Okay, so physiological changes வந்து we have pills. Okay, so we have certain medicines அது வந்து hormonal balance வந்து change பண்ணும். Okay, so producing the eggs or not producing the eggs. Okay, அது வந்து eggs வந்து prevent பண்றதுக்காக we have special pills or tablets for it. இது வந்து oral. Okay, so mechanical barrier இருக்கு, hormonal changes வந்து induce பண்றதுக்காக we have pills also. So ஆனா there is a problem. Hormonal changes வரும்போது they can also have a lot of side effects. Okay, so pills are not generally வந்து எல்லாருக்குமே வந்து pills is not a good idea. ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய side effects இருக்கு. Condoms are easier. Okay, other contraceptive devices such as the loop or the copper T are there in the uterus to prevent pregnancy. ஆனா அதுல வந்து side effects இருக்கலாம் irritationால. Okay, so condoms are like the best contraceptive methods, but மற்ற மெத்தட்ஸ் இருக்கு, pills இருக்கு, side effects இருக்கலாம். அதே மாதிரி copper T and loopsலயும் வந்து you can have side effects in the form of irritation. Okay, now if the vas deferens, now surgical methods irukku. So we have seen mechanical barriers, we have seen hormone imbalance kaga and the pills. Now we will look at surgical methods. Okay, so if the vas deferens is blocked or cut, okay, then sperm transfer will be prevented. Okay, so in the many surgeries vanda we can do. If the fallopian tube is blocked, okay, so on vanda you can also block the fallopian tube, appo vanda eggs will not be delivered, right? So these can be done surgically. Fertilization nadakadu. So with surgical methods they are safe in the long run. Okay, itself can be called, okay, so surgery la vanda side effects irukku, ana adu that will be the medical part of it. Okay, now what else is there? Surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies, but it is misused by people who do not want a particular child. Okay, so generally when the female fetuses, okay, female feticide அப்படினு சொல்வாங்க. So அவங்களுக்கு வந்து gender தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா அவங்க electiva they will go and they will get the baby removed. Okay, so அதனால finding the sex of the child is banned in India majorly. So for healthy society, female male sex ratio is very important. Equal ஆ இருக்கணும், 50-50 ஆ இருக்கணும். So because this is declining, we have as a society we have to go. Okay, prohibition இருக்கு. In the sex of the child வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது. So that is very important and that is prohibited by law. Okay, yes, finish பண்ணிடலாம். We have noted earlier that reproduction is a process where organisms increase their population. Okay, so birth and death will determine the size. So size of the human population is concerned. So human population ipave it is crossed this 8 billion number. So if society is the main reason for poor standards of living, the size of the population is relatively unimportant. So yes, I think poor living standards பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க, but this should be there. Every living organism, every human being should have access to basic necessities as a society, as a population. Okay, so this is done. Pills are which type of barriers? Barriers that create hormonal imbalance. Okay, IUCD வந்து intrauterine contraceptive devices, loops and copper T இருக்குல்ல, அது வந்து IUCD. Okay, we have completed. இதை நீங்க படிச்சிருவீங்கல்ல? Okay, I don't have to tell all of this. So it was a long lesson, long session. So yes, so இதோட PDF நான் அனுப்புறேன். Okay, I have written some notes, so I will send you the PDF. PYQ ஓட PDF நான் அனுப்புறேன். Don't worry, we will meet at 4:30. Okay, control and coordination. Implantation வந்து attachment, embryo வந்து attach ஆகிறது தான் implantation. Okay, right, நான் notes அனுப்புறேன் பசங்களா. I will send. Okay, we will not do menti today. உங்களுக்கு session இருக்குல்ல 2:30 க்கு. Okay, சரி, bye bye, take care and thank you.